Good morning. Distinguished representatives, excellencies, colleagues, I declare open the third plenary meeting. Today, we will continue consideration of Agenda Item 8, General Debate. States are invited, in accordance with Rule 50 of the Rules of Procedure of the Assembly, to deliver statements of no longer than 5 minutes. Given the challenges faced by the coronavirus pandemic, the modalities of holding the general debate include the pre-recorded videos or in-person statements. States in a position to do so are invited to submit written statements only, which would be posted on the website of the Assembly. The list of speakers can be found at the ASP website and conference officer's desk. Let us proceed immediately with our first speaker, His Excellency, Mr. Cristian Guillermo Fernandez, Vice Minister of Foreign Affairs of Costa Rica. You have the floor, Excellency. Thank you very much, Madam Chair. And you can now imagine how pleased I am to see you chairing this meeting and have the opportunity to say hello to you. If you allowed me, can I put out my mask? Thank you. Señora Presidenta, Excelencias, delegados y delegadas, señora Silvia Fernández de Gumerdi, permítame iniciar felicitándola por presidir esta importante asamblea y reiterar el apoyo y la colaboración de Costa Rica en la conducción de los trabajos, en plena concordancia con nuestro firme y sólido respaldo al Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Saludamos y felicitamos también a las autoridades de la Corte que fueron electas durante la anterior Asamblea de Estados Parte, el fiscal Karim Khan, y los 6 nuevos jueces, entre ellos nuestro distinguido jurista don Sergio Ugalde, así como al actual presidente de la Corte, el juez Pietro Hofmansky, así como al secretario don Peter Lewis. Este ha sido un año de múltiples desafíos. Los esfuerzos realizados para combatir la pandemia han planteado muchísimas limitaciones, incluyendo restricciones a las reuniones presenciales. Pero el compromiso de todos los involucrados en los diferentes aspectos del funcionamiento de la Corte, así como los Estados parte del Estatuto de Roma, han hecho posible que el trabajo continuara y que hoy estemos celebrando esta 20ª Asamblea de Estados parte. De las palabras al compromiso, señora Presidenta. Por ello, deseo reconocer el trabajo arduo de los jerarcas de la Corte y en general de todo su personal en pro de la justicia penal internacional que ha permitido a la Corte mantener un rumbo constante a pesar de las limitaciones que enfrenta y en particular en materia de recursos. Señora Presidenta, Costa Rica está comprometida con salvaguardar la independencia judicial de la Corte y la integridad del Estatuto de Roma. Con este compromiso claro, apoyamos desde un inicio el proceso de revisión de la Corte y vemos con satisfacción el avance realizado durante el presente año por el mecanismo de revisión y los distintos grupos de trabajo. Facilitaciones y puntos focales que han brindado seguimiento a las recomendaciones hechas por los expertos independientes y han trabajado con entusiasmo los diferentes temas de sus mandatos. Todo este trabajo tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad. Costa Rica alienta a la Corte a continuar abocándose a atender desafíos internos con miras a la mejora continua de su eficiencia y la efectividad en su operación.
La cooperación de los Estados parte y la sociedad civil con la Corte es fundamental para realizar su mandato, por lo que debemos multiplicar los esfuerzos para brindar la cooperación requerida. Asimismo, debemos seguir reforzando nuestras acciones para lograr la universalidad. Elogiamos a todos los países que formamos parte del Estatuto de Roma y nos felicitamos por ello, por lo que han hecho y continúan haciendo al brindar liderazgo y ejemplo. Pero también, y esto es muy importante, debemos redoblar los esfuerzos para que aquellos estados que aún no son parte apoyen y acepten la jurisdicción de un sistema independiente de justicia penal internacional. Y desde luego también debemos estar preparados para defender a la Corte cuando ésta o sus jerarcas se vean bajo ataque, al igual que los miembros de la sociedad civil. No tenemos que dar ni un paso atrás. En materia financiera, señora Presidenta, debemos seguir ideando formas para garantizar que las operaciones de la Corte no sean debilitadas, así como para encontrar una solución definitiva y sostenible a la creciente crisis de liquidez. En este sentido, Costa Rica apoya brindar a la Corte los recursos adecuados para su funcionamiento, amparados a la mejora continua y la búsqueda permanente de sinergias que permitan encontrar eficiencias en el funcionamiento para así garantizar una justicia internacional pronta y cumplida. La eficiencia en la lucha contra la impunidad depende en gran medida de la capacidad de la Corte para cumplir su mandato. Por ello, Costa Rica apoya como cuestión prioritaria dotarla de los recursos necesarios para cumplir ese mandato. Como parte del grupo de trabajo de Nueva York, nuestra misión asumió la facilitación de las contribuciones atrasadas a la Corte. La delicada situación de liquidez ha hecho que este tema fundamental requiera atención particular. El compromiso con la Corte debe manifestarse como pago puntual de las contribuciones nacionales. De nuevo, de las palabras a la acción. No podemos tener justicia penal internacional pronta y cumplida si nosotros, los que estamos comprometidos con la Corte, no hacemos los pagos respectivos. Señora Presidenta, en esta Asamblea elegiremos a 2 fiscales adjuntos, siguiendo la recomendación del fiscal. Consideramos muy positivo que este proceso haya permitido a los postulantes finalistas presentar sus atestados y visiones por medio de las mesas redondas organizadas para estos efectos. Abogamos porque podamos desarrollar mecanismos permanentes para asegurar la debida diligencia en los procesos de elección. Por otro lado, no debemos olvidar que el derecho penal internacional está en constante evolución y Costa Rica, al igual que otros países, comparte una profunda preocupación por el potencial de las operaciones cibernéticas para infligir graves sufrimientos a la población civil. Es por esta razón que Costa Rica apoya la discusión sobre la aplicación del Estatuto de Roma a la guerra cibernética y el papel que la Corte Penal Internacional puede jugar en la regulación de este tipo de actos, a medida que evoluciona en el siglo XXI. Por ello, mi país es copatrocinador, junto con otros 10 estados, de un evento paralelo sobre esta materia a realizarse en los días venideros en Nueva York. Costa Rica también copatrocina, junto con Canadá, Países Bajos y Parlamentarios para la Acción Global, un evento paralelo en donde se debatirá sobre la legalidad tanto del veto como de la amenaza del veto a las remisiones de casos del Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional. Estos bloqueos en el Consejo de Seguridad no solo impiden el trabajo de la Corte, sino que además pueden contribuir a la impunidad en casos de crímenes atroces. Señora Presidenta, para garantizar el éxito de la Corte, todos debemos honrar nuestra promesa de lealtad y defensa de los valores más altos en beneficio de la humanidad.
Esta promesa debe ser una brújula que orienta todos los actos de todos los participantes en el sistema del Estatuto de Roma, desde los Estados parte hasta el personal de la Corte y sus jerarcas, así como de la sociedad civil. El Estatuto de Roma confiere un papel central a las víctimas y su derecho a la reparación digna. Y los Estados tenemos una obligación especial con ellas, especialmente con los más vulnerables, como las mujeres, las niñas y los niños. Por ello, en la medida de lo posible, debemos reforzar las actividades de asistencia a las víctimas de violencia sexual y la rehabilitación de quienes han sufrido traumas físicos y psicológicos. Esto refleja la importancia y el papel humanista de la Corte Penal Internacional. Señora Presidenta, no debemos olvidar que es por las víctimas que debemos continuar nuestros esfuerzos, porque la justicia importa y Costa Rica seguirá promoviendo los valores del Estatuto de Roma de manera firme, coherente y respetuosa para lograr su universalidad. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Thank you very much for your statement. It was very good to see you. I now give the floor to our next speaker, Her Excellency Ms. Astrid Hartz, Ambassador of Austria to the Netherlands. You have the floor, ma'am. Madam Vice President, Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. In 2021, too many victims around the globe have once again suffered from atrocity crimes. In Afghanistan, the rise to power by the Taliban is a threat to the lives and fundamental rights of many, in particular of women and girls. Against this background, the International Criminal Court plays a key role in our message to the new rulers in Kabul, which is, the international community is watching you. There will be no impunity. We all know sometimes it needs a long breath for justice to prevail, but eventually it will. Just take the example of Darfur. Austria welcomes that in April next year, the trial against former Janjaweed leader Ali Kushaib will commence, more than 15 years after the arrest warrant was issued. But we also hope that former President al-Bashir will eventually be tried in The Hague. Unfortunately, many situations remain outside the jurisdiction of the ICC, such as Syria, Iraq, or Yemen. The recent escalation of violence in Ethiopia is particularly alarming. We cannot let impunity rule. Austria therefore calls for the universal ratification of the Rome Statute. In addition, the Security Council should use its power to refer conflict situations to the ICC, such as the horrendous crimes committed in Syria. The UN General Assembly has established the International Independent and Impartial Mechanism on Syria. We are hopeful that the ICC will one day use the evidence collected and preserved by this mechanism. At the same time, the court is busier than ever with new investigations in the Philippines and Venezuela. Therefore, we welcome the prosecutor's approach to strengthen complementarity to ensure that there is accountability either at the national or at the international level. And we strongly support efforts to elaborate a convention on the prevention and punishment of crimes against humanity. We believe that such a convention, based on the work of the International Law Commission,
would greatly improve international cooperation in order to prosecute the perpetrators of such crimes at the domestic level. Within this assembly, Austria also remains an active state party. In this regard, we support the ongoing review process and welcome the Bureau's decision to examine the lessons learned from the prosecutor's selection process. Ladies and gentlemen, the ICC is much more than an institution. It is a beacon that shines a light on the worst atrocities. It answers the call of victims for justice. The court itself must lead by example and act with absolute independence and impartiality. At the same time, all states and relevant stakeholders must fully respect the ICC's independence and impartiality. Let me assure you that Austria will continue to do its utmost to support the ICC and to strengthen the Rome Statute system. Thank you. Thank you for your statement. I now give the floor to our next speaker, His Excellency Mr. Hidehisa Horinuchi, Ambassador of Japan to the Netherlands. You have the floor, sir. Madam President, the ICC is an essential element of the rule-based international order and plays a vital role in the fight against impunity. Since joining the Rome Statute, Japan has contributed to the court as its staunch supporter and has actively engaged in the endeavor of strengthening the court. Despite the massive constraints put upon us by the pandemic, the court has tirelessly carried out its mandate. In this regard, I'd like to express Japan's sincere appreciation to all the officials of the court for their hard work to maintain the court's activity. Madam President, to maintain and reinforce the vital role of the court, we must achieve ongoing comprehensive reform. Last year, we decided to establish the review mechanism and began considering recommendations presented by the independent experts. I would like to emphasize that the steady implementation following substantive consideration is a matter of paramount importance, and throughout the whole process, we should bear in mind what we want to fulfill. Here, let me highlight two goals. First, we would like to see the court producing tangible outcomes. Japan believes that this requires appropriate selection of issues based on detailed assessment, proper priorities for situations and cases, and expedited judicial proceedings. Delivering results brings justice to the victims, helping the court win the enhanced confidence of the international community. Second, we would like to see the court with sound governance. The ICC is an international organization as well as an independent judicial body. It is therefore the states parties' responsibility to remain engaged in strengthening its governance. To this end, Japan has called for the adoption of a rotation policy for the ICC staff as a measure to address the issue of staff mobility. Japan hopes that the court carries out substantive consideration on the adoption of the policy with priority and starts discussion with state parties. To sustain sound governance, it is also important to step up our efforts to improve the geographical representation and gender balance within the court. Japan counts on the court's continuous commitment to better represent the diversity of the international community. Madam President, while efficient use of the resources needs to be enhanced,
Sustainable activities of the court cannot be achieved without stable financial resources. As has been pointed out by many state parties, the status of arrears and corresponding liquidity issues are extremely serious. Japan is concerned that court will fail to sustain its activities if this problem remains unsolved. We cannot afford further delay in discussing practical solutions. Madam President, the promotion of universality is key to the further development of the court in the fight against impunity. The court, states parties, and civil society have been working hard to deliver on universal membership. But it also holds true that some states hesitate to join the Roma Statute. In order to increase membership, it is indispensable to reach out to such states and gain their understanding and trust. With non-state parties, we should strive to forge a cooperative relationship based on dialogue and mutual respect. The court must also ensure to carry on its activities pursuant to the principle of complementarity with the aim of gaining credibility for the court. In this respect, Japan commends Prosecutor Khan for adopting a more balanced approach in addressing issues where interests of non-state parties are at stake. It is our hope that incorporating such an approach into the court's activities will help the court move closer to universal membership. Madam President, last but not least, let me reaffirm Japan's continuous commitment to the work of the Trust Fund for Victims. Following previous years, I am pleased to announce on this occasion that Japan will make an additional contribution to the Trust Fund, earmarked for supporting the victims of sexual and gender-based violence. Over the next 2 years, Japan will serve as a member of the Bureau. As a Bureau member, Japan will spare no effort in taking an active part in the reform, in close cooperation with the court, other states parties, and civil society. Thank you. Thank you for your statement. And I now give the floor to His Excellency, Mr. Liare Friis Madsen, Ambassador of Denmark to the Netherlands. Ambassador, you have the floor. Madam Vice President, distinguished delegates, it is an honor to address this 20th Assembly of State Parties on behalf of Denmark. Denmark aligns itself fully with the statement delivered by the European Union, but I will highlight a couple of points of particular importance to my delegation. I will like to congratulate the President of this Assembly on her election. I also wish to congratulate the new President of the Court, the new prosecutor, and the new judges on the important work they have already carried out since their appointment. The Court has been through a turbulent period over the last few years. The ebbs and flows of the international affairs also has some implications for the Court, even more so as activities and the caseload of the Court expands. Denmark has stood and will stand firmly by the Court in defending it against external pressures and political opposition. Together, the Court and the state parties have until now been able to successfully navigate the stormy waters, and I have no doubt that we will continue to do so. Madam Vice President, allow me to use this opportunity to warmly welcome the renewed engagement of the United States with this Court. While we still do not see eye to eye on everything, we look forward to continuing our dialogue and stress that we should address our differences in a constructive and collaborative manner. We welcome the increasing activities of the Court and recognize that
2022 will be a peak in terms of judicial activity. This is a positive development in the fight against impunity. We also understand that this will require more resources, and Denmark is ready to provide for the needs of the court. Chronic underfinancing of the budget, arrears and late payments is a challenge in this respect, and one we must pay more attention to going forward. Madam Vice President, it has been said that reform is a state of mind, and I subscribe to this view. The state party-driven review process is of utmost importance to my delegation. This is how we ensure that the court remains fit for purpose, efficient and effective. High-impact investigations and prosecutions, a lean judicial process, and above all, a well-managed and unified organization will cement the relevance of the court as our bulwark against impunity. We have made progress already based on the report of experts, and we welcome the many positive updates from the leadership of the court. We sense a strong will to improve, as set out in the response of the court to the IER report. I also wish to express our gratitude to the review mechanism for delivering results in this complex and demanding process. But, Madam Vice President, this is not a time to lean back and feel a sense of mission accomplished. We are only at the beginning of the process, and there is an ever-present risk of losing momentum and getting tangled up in red tape on all sides. The Assembly, as the court's oversight body, has a responsibility to ensure progress and support the court in implementing changes across the board, as well as doing its own part without undue delay. The court must keep the state parties informed and involved with full respect, of course, for its independence. The court's leadership has announced a range of new strategies, policies, and other measures as a consequence of the review, and this is very positive. However, as it is said, culture eats strategy for breakfast. The court must focus in particular on issues such as working culture and environment, sound and progressive human resource practices, promoting staff well-being and productivity, and unity of purpose across the organization and its governance. This must be a joint effort between management and staff, and between state parties and the court. Together, we must put action behind words. Strategies and policies cannot stand alone. Madam Vice President, let me conclude by renewing our commitment and support to the court and the Rome Statute system. The creation of the court was a momentous historical breakthrough, and we owe it to the victims, past, present, and future, to preserve this breakthrough and maximize its impact. This is why we're here today. I thank you, Madam Vice President. Thank you for your statement, Excellency. I now give the floor to Her Excellency Ms. Eniola Olaitan Ajayi, the Ambassador of Nigeria to the Netherlands. You have the floor, ma'am. Thank you, Madam Vice President, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. On account of the fact that my delegation is taking the floor for the first time after the election of the presidency of the Assembly and the presidency of the court, let me, on behalf of His Excellency President Muhammadu Buhari, the government and good people of Nigeria, congratulate you and other members of the Bureau for your election and the mandate to direct the affairs of this year's session. Similarly, we congratulate the new prosecutor, Mr. Karim Khan, on his election and wish him great success in his assignment.
We recognize the contribution of past President of the Court, Judge Chile Osuji, and former prosecutor, Mrs. Fatou Bensouda. You can be rest assured of Nigeria's unwavering support for the court. We commend the leadership of the Assembly for its resilience in piloting the affairs of the court, especially this 20th session, despite the challenges posed by COVID-19 pandemic. The current situation only shows how adaptive we should be to new realities. We recognize the fact that the pandemic has slowed down the progress recorded in reaching out to those aspiring for justice due to restrictive health and travel protocols. Madam Vice President, Nigeria is still under the scourge of terrorism with its devastating effects on the civilian population, livelihoods, and our economy. Officers and men of our security forces have paid and are still paying supreme sacrifices in this fight due to its difficult nature. State parties that have experienced or are still experiencing attacks from the terrorist groups will agree with me that Nigeria is indeed engaged in a difficult battle. It is for this reason that my delegation is calling on relevant stakeholders to support state parties that are committed to protecting the rights of law-abiding citizens against the attacks of faceless terrorists. Regarding the 2020 report of the prosecutor as it affects the 10 potential cases against Nigeria, the country experienced reporting setback due to challenges posed by COVID-19 pandemic, other security challenges that are even threatening the corporate existence of the country. These serious security threats are posed by Boko Haram terrorists, the secessionist agitators such as Odua Republic, indigenous people of Biafra, IPOB, herdsmen, bandits, amongst others. Notwithstanding these challenges, Nigeria is still working to address the report of the prosecutor as they affect the country. Madam Vice President, within this period, the complex case work group was created within the Federal Ministry of Justice in response to the 10 potential cases against Nigeria. Nigeria is working assiduously to create an electronic case file and evidence database to serve as a repository for terrorism file and corresponding judgment thereof. The electronic case file database is helping Nigerian prosecutors to build better cases against alleged Boko Haram suspects and to better address the potential ICC criminality. This year, the Nigerian military appointed 21 investigators and prosecutors from the 3 security services to be part of the proposed serious crime response team to address alleged serious human rights violations and other crimes committed by the Nigerian armed forces. Their training is still ongoing at the moment. Presently, we have obtained certified true reports of copies of records, proceedings, charge sheets, and judgments in notable Boko Haram cases, and they are ready to be delivered to the ICC. Moreover, plan is underway to resuscitate and reinvigorate the Kanji trials as soon as possible. Thus, Nigeria will continue to cooperate and engage with the ICC to finalize those cases. Finally, on this point, the Honorable Attorney General of the Federation, Minister of Justice, has taken it upon himself to work directly with members of the National Assembly to ensure domestication of the Rome Statute crimes. We wish to reiterate the need to create a very conducive environment that will allow the court to deliver on its mandate. As expectations of state parties are very high, especially on the office of the prosecutor, Nigeria believes in creating a conducive environment that involves provision of adequate funds to enable the court carry out its obligations in an effective and efficient manner. Against this background, the budgetary request of the court must be viewed objectively as a major tool for the court to function effectively. As this assembly prepares to elect deputy prosecutors, my delegation reiterates the need to conduct an election that is transparent and all-inclusive, in a manner that only best candidates will be elected to support the prosecutor in implementing his vision. In closing, we would like this assembly to assure this assembly that Nigeria has consistently demonstrated strong political will to fulfill its international obligations,
through the domestication of relevant international instruments. Therefore, we would like to reaffirm our unalloyed commitment and cooperation to the International Criminal Court. I thank you all for your kind attention. Thank you for your statement, Excellency. And I now give the floor to His Excellency, Mr. Brandon Rogers, Ambassador-Designate of Ireland to the Netherlands. You have the floor. Madam President, Ireland associates itself with the statement made earlier on behalf of the European Union and its member states. At the outset, I wish to express my gratitude to you, Madam President, and to the members of the Bureau for your dedicated work throughout the year, as well as for your efforts in preparing this Assembly of States Parties. A special thanks must also be given to the Secretariat of the ASP, who've negotiated for a second year in a row the challenges and restrictions arising out of the COVID-19 pandemic in order to ensure that this really important coming together of supporters of international criminal justice can proceed. Finally, I congratulate Prosecutor Karim Khan and the judges elected at the last session of this Assembly on taking up their roles, and the newly elected members of the Advisory Committee on Nominations and the Board of Directors of the Trust Fund for Victims. Madam President, next year the International Criminal Court will mark 20 years since it first opened its doors. Such a milestone prompts us to take stock of how far the ICC has progressed its vital mandate to end impunity and ensure justice for the victims of atrocity crimes. While the court has undoubtedly experienced the challenges and growing pains that inevitably arise as part of building an institution with such lofty goals, the ICC has matured into the cornerstone of the international justice system and is an integral part of the rules-based international order. The number of significant judicial developments this year is testament to this. We've seen the trial chamber deliver one judgment, and a further 2 judgments have been handed down by the appeals chamber. There have also been 3 proceedings for confirmation of charges, as well as an important decision on the court's jurisdiction. Substantial progress has also been made concerning preliminary examinations and investigations by the Office of the Prosecutor. This has been achieved alongside the publication of 2 important policy papers on cultural heritage and situation completion. We welcome the light that such policies shed on the work of the prosecutor and highlight the importance of ensuring transparency in his office's decision-making process. Madam President, the achievement of the court throughout the last year could only have been obtained with the cooperation of states. The success of the court depends ultimately on this cooperation. As an ASP focal point for non-cooperation, Ireland calls on all states to cooperate fully and effectively with requests from the court. We express concern at the continued instances of non-cooperation and urge the execution of all outstanding arrest warrants. Madam President, we must also reflect on the challenges that the court and those of us who support it face. The past number of years have seen the resolve of the court and its supporters severely tested. It is a credit to the resilience of this institution that it has emerged from those threats in a position of strength. This is in no small part due to the public and vocal support of states parties and civil society. However, this support continues to be much needed. Despite some welcome developments in the past year, efforts to undermine the work of the ICC continue, especially from those who feel threatened by the court's vital mandate to end impunity. Ireland will continue to support the court in every way that we can, including during our current term on the Security Council, where accountability is one of Ireland's 3 core principles. We call on our fellow states parties to stand with us in this task. We as states parties owe it to victims to defend the work of the court, not just when it is politically convenient to do so, but in all circumstances where the court's independence and impartiality are threatened. Madam President, we are now in the midst of a review process that is aimed at further strengthening the ICC and the Rome Statute system. Ireland commends the court for the progress it has made on this task, in parallel with its heavy prosecutorial and judicial workload. We would like to acknowledge the work of the review mechanism
and thank Ambassador Van de Ysel of the Netherlands and Ambassador Imran Kanu of Sierra Leone for their continued dedication in overseeing the assessment of the wide-ranging recommendations of the independent experts' report. This review process offers an important opportunity to further improve the efficiency and effectiveness of the court in waging the fight against impunity. We must ensure that this review process does not become a box-ticking exercise, but delivers tangible results while respecting the independence of the court. Madam President, the international community was driven to establish the Rome Statute system by the countless cries for help of those who have suffered from the most truly shocking crimes. It is only right that the Rome Statute places the victim at the centre of its framework by promising effective reparative justice for victims, their families, and their communities. This is a principle that Ireland holds dear, and we believe that the work of the Trust Fund for Victims is indispensable in this endeavour. Ireland is proud to actively support the work of the Trust Fund. We have increased our regular voluntary contributions to the Trust Fund this year to €300,000 and encourage all states parties in a position to do so to consider contributing. We are also delighted to have nominated Ambassador Kevin Kelly for appointment to the Board of Directors, and we congratulate him on his appointment, confident in the knowledge that his experience in promoting the rights of victims will be a considerable asset to the Board. Madam President, all victims of atrocity crimes should be entitled to justice, no matter where in the world they are, or who are the perpetrators. While the responsibility of ensuring accountability falls in the first instance on states themselves, there are, disappointingly, many instances where authorities are unwilling or unable to tackle impunity. That is why we need a court of last resort, and why Ireland supports the universality of the Rome Statute. We encourage those states that have not done so to become states parties to the ICC. We further urge all states parties to ensure timely payment of annual contributions to the ICC and, where necessary, to clear any outstanding arrears. This is particularly important to ensure that the ICC can continue its critical work and achieve justice for all victims. Thank you, Madam President. Thank you for your statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Alfonso Lopez, Prosecutor General of Timor-Leste. Excellency, you have the floor. Thanks. Madam President, distinguished delegates, it is a great privilege and honor for me to represent the Democratic Republic of Timor-Leste to address the 20th session of the Assembly of State Parties to the Rome Statute. I would like to take this opportunity to express our appreciation for the work done by the judges, prosecutors, and the Secretariat of the International Criminal Court, despite obstacles, and to highlight the important work done by the independent expert. The work done by everyone during the many years of the course extends, contribute to strengthening in the importance and independence and for this region. Will take the opportunity on behalf of Timor-Leste to welcome all these judicial actors with enthusiasm for their work. We would also like to take this opportunity to express to all the delegates present here, wishing for a fruitful work week. Madam President, one of the key values of the International Criminal Court is to ensure world peace and well-being and guarantees justice of the victims of the most serious crime against humanity, prevent impunity of the criminals. However, it also has the virtue of supporting the approval of national legislation aimed at combating the most serious crime against human rights. Timor-Leste understands these virtues, and because of the historical circumstances in which it had to restore to its independence after a long period of occupation. It has therefore in the beginning adhered the Rome Statute. In this regard, in our penal code, the crimes of genocide,
crime against humanity and war crimes are criminal acts, and therefore the criminal proceeding and the prosecution of these crimes are imprescriptible. We have a legal institutional framework that supports international criminal justice cooperation. The Prosecutor General's Office, through the Office of the International Judicial Cooperation, which is the central authority, has the role to facilitate and strengthen international judicial cooperation in the fight against crime, and in particular the most serious crime. Madam President, although still a relatively new country, Timor-Leste has made an effort to build a democratic rule of law based on the respect of the dignity of human person and their state respect the Constitution and the laws. The new prosecutors will be elected at this session. Therefore, we would like to wish them every success in advance. I would like to conclude by reaffirming Timor-Leste unwavering commitment to continue to be part to the Rome Statutes and to contributing to maintaining the independence of International Criminal Court and to provide the necessary collaboration for the performance of their function with the assurance that is way it will contribute to the construction of global justice system based on respect of human rights. Thank you, Madam President. I thank you for your statement, Excellency, and I now give the floor to His Excellency, Mr. José Antonio Zabalgoitia Trejo, Ambassador of Mexico to the Netherlands. Excellency, you have the floor. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta, embajadora Caterina Secuenzova, distinguidos jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional, señor fiscal Karim Khan, estimados delegados, representantes de la sociedad civil. México reconoce el compromiso de los órganos de la Corte Penal Internacional con los valores plasmados en el Estatuto de Roma y agradece su trabajo, entrega y dedicación al cumplimiento de su mandato. Mi delegación reconoce asimismo el empeño mostrado por el personal de la Corte para remontar las dificultades que trajo no solo la pandemia por COVID-19 en los últimos 2 años, sino los ataques de que fuera objeto nuestra institución. El 2021 fue un año de cambio y renovación dentro de la Corte. Por ello, México desea dar la bienvenida a los 6 nuevos jueces que se incorporaron a la judicatura, así como al fiscal Karim Khan, al juez Piotr Hofmansky y a la embajadora Silvia Fernández, que asumieron sus respectivos cargos en este periodo. Por otro lado, México reconoce el profesionalismo y dedicación del secretario Peter Lewis para mantener la operación de la Corte bajo circunstancias inéditas que han requerido de enorme experiencia y destreza. Este año, los Estados partes, la Corte y la sociedad civil estrechamos vínculos con la aspiración de fortalecer esta institución vital para la justicia y la convivencia internacionales. Hemos intercambiado perspectivas y unido capacidades durante el proceso de revisión del sistema del Estatuto de Roma y de la Corte. Nuestro objetivo común ha sido mejorar su estructura y funcionamiento para fortalecer la eficacia, eficiencia y la transparencia que deben caracterizarla. México considera que es esencial llevar a cabo dicha reforma a fondo y con este propósito, en este año 2021, nuestro país participó activamente en el mecanismo de revisión de la Corte. Seguimos de manera activa la categorización de las recomendaciones, la elaboración del Plan de Acción Integral y la evaluación de las diversas recomendaciones emitidas por el Grupo de Expertos Independientes. Canalizamos nuestra participación a través de los distintos grupos de trabajo de la mesa y facilitaciones, incluyendo el grupo de trabajo de enmiendas que México tiene el honor de presidir. En esta última instancia,
Destacamos los avances alcanzados en el fortalecimiento del Estatuto de Roma y de las reglas de procedimientos y de prueba. Tomando en cuenta lo anterior, México está convencido que nos encontramos en un momento excepcional y trascendente para fortalecer a la Corte Penal Internacional y trazar su ruta para las siguientes décadas. Gracias al informe del Grupo de Expertos Independientes, los Estados partes y los órganos de la Corte contamos con el diagnóstico para fortalecer la actuación de la Corte. En ese sentido, está en nosotros, los Estados parte, apoyar y dotar a la Corte Penal Internacional de los recursos financieros suficientes para concretar esta reforma, sin olvidar que todos los países experimentamos dificultades económicas en este momento. Señora Vicepresidenta, México desea reiterar su confianza y apoyo absoluto al fiscal Karim Khan, así como su proyecto para reestructurar la oficina que encabeza. Creemos firmemente que el fiscal, con su vasta experiencia y capacidades, tiene la prerrogativa de reorganizarla con el fin de entregar resultados, haciendo justicia a las víctimas y a las comunidades afectadas por los crímenes más atroces previstos en el Estatuto de Roma. Resultados que los Estados partes y la sociedad civil esperamos y deseamos. El año 2022 será un año en donde continuaremos trabajando arduamente en la evaluación de las recomendaciones del Grupo de Expertos Independientes de una manera transparente, inclusiva, buscando construir consensos y siempre respetando la independencia judicial y procesal. Asimismo, seguiremos pugnando porque en la Corte Penal Internacional se construya una cultura laboral bajo un clima de respeto. Mantendremos nuestra demanda de que en la plantilla de personal se alcancen el equilibrio de género, la representación geográfica equitativa y la representatividad plena de los principales sistemas jurídicos. México refrenda su inquebrantable compromiso con la justicia penal internacional y su plena colaboración con la Corte Penal Internacional. En este aspecto, deseamos compartir que México ha logrado avances a nivel interno respecto a las enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas durante la Conferencia de Revisión en Kampala en 2010 y el 16º periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en 2017. En ese sentido, el pasado 9 de septiembre, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó dichas enmiendas y próximamente estaremos depositando el instrumento de ratificación correspondiente. Señora Vicepresidenta, señores delegados, no debemos olvidar que este es un tribunal de última instancia, una herramienta de la comunidad internacional para juzgar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Sin embargo, la obligación primaria de atender estos crímenes atroces y evitar la impunidad es de los Estados. Los acuerdos alcanzados recientemente por los gobiernos de Colombia y Venezuela con la Oficina del Fiscal sobre sus respectivos exámenes preliminares resaltan la naturaleza complementaria que el Estatuto confiere a la Corte. Hacemos un llamado a los Estados partes a intensificar la cooperación con la Corte para cumplir plenamente con el mandato del Estatuto de Roma, incluyendo coadyuvar en la ejecución de las órdenes de arresto de sospechosos que estén pendientes. Asimismo, invitamos a los Estados que aún no lo han hecho a ratificar o a adherirse al Estatuto de Roma para lograr la universalidad del sistema. Un paso importante para cumplir el objetivo de investigar y juzgar los crímenes del Estatuto donde quiera que estos ocurran. Debo insistir, nos encontramos en un momento decisivo. En esta 20ª sesión, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de fortalecer a la Corte Internacional para que continúe siendo un tribunal de última instancia permanente, independiente y complementario a las jurisdicciones nacionales. Los crímenes más atroces que condena el Estatuto de Roma no deben quedar impunes. Las víctimas y comunidades afectadas deben tener la certeza que la comunidad internacional las respalda y las resarce, y sobre todo que los responsables serán juzgados con imparcialidad. El mundo necesita de una Corte Penal Internacional sólida, imparcial e independiente, que sea reflejo de la firme decisión de la comunidad internacional de terminar con la impunidad. Le agradezco, señora Vicepresidenta, la oportunidad que ha dado a México para expresar estos puntos. Thank you very much, Excellency, for your statement. And I now give the floor to Her Excellency Ms. Carmen Maria Gallardo, Ambassador of El Salvador to the Netherlands. Excellency, you have the floor.
Señora Vicepresidenta, la delegación de El Salvador desea reiterar a la señora Silvia Fernández de Gurmendi como presidenta de esta 20ª Asamblea de los Estados Partes todas nuestras felicitaciones que hacemos extensivas a los señores vicepresidentes y miembros de la mesa. Asimismo, mi delegación aprovecha esta oportunidad para felicitar de manera muy especial a los 6 magistrados y al señor fiscal Karim Khan, a quien reiteramos nuestro apoyo. El Salvador reafirma su compromiso con el mandato de la Corte Penal Internacional, al tiempo que exhorta se prosiga con el proceso de adhesión al Estatuto de Roma, con miras a alcanzar su plena universalidad. Como sabemos, la ratificación universal del Estatuto de Roma es necesaria para ayudar a prevenir atrocidades y poner fin a la impunidad de los perpetradores hoy en día. Se observa, hemos de decirlo, que el ejercicio del principio de complementariedad a las jurisdicciones penales nacionales contribuye ciertamente a la reducción de escenarios de impunidad inaceptables. La Corte, como institución permanente, funge como la instancia internacional competente para promover el respeto del derecho penal internacional, derecho internacional humanitario y los derechos humanos, contribuyendo con ello a cimentar el Estado de Derecho. Hemos de recordar el papel fundamental que la Corte desempeña en el mantenimiento y seguridad de la paz internacionales, tal como lo establece la Carta de Naciones Unidas. Por tanto, mi delegación aboga por una cooperación cada vez más estrecha entre la Organización de Naciones Unidas y esta Corte Penal Internacional. Es ocasión propicia, estimamos, para reafirmar nuestra condena ante los crímenes de lesa humanidad, de guerra, de genocidio y de agresión, los cuales violentan la esencia misma de la dignidad humana y los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Como país, nuestro compromiso se puso de manifiesto hace poco ante la Corte este año con la ocasión de la visita del vicepresidente de El Salvador, doctor Félix Ulloa. Fue ocasión para que nuestro país reiterara su compromiso con la Corte. Señora Vicepresidenta, agradecemos la confianza depositada en El Salvador al permitirnos ejercer la facilitación sobre la asistencia letrada, cuyo objetivo, entendemos, es contribuir, en la medida en que lo podamos, al fortalecimiento de los principios de la política de la asistencia letrada, manteniéndola accesible, eficiente, sostenible y creíble. Consideramos que el trabajo de esta facilitación se enmarca en el espíritu de las recomendaciones del Grupo de Expertos Independientes, con miras a permitirle a la Corte concluir con la reforma de la política de asistencia letrada. Y en este sentido es que hemos presentado nuestro informe ante esta Asamblea. El Salvador suma su voz a otros Estados miembros al reconocer los buenos resultados obtenidos durante estos difíciles meses por la Corte Penal Internacional, a pesar de los desafíos que ha presentado para todos nosotros la pandemia del COVID-19. Cabe mencionar en ese sentido los procesos que culminaron con la elección de 6 nuevos magistrados, la nueva presidencia y el nuevo fiscal. Todo ello nos lleva a acoger con beneplácito el renovado liderazgo institucional que la Corte experimenta en este momento, convencidos, como lo estamos, de que en su ejercicio de las funciones, las nuevas autoridades sabrán prevalecer los criterios de imparcialidad y de independencia que deben caracterizar esta Corte. Mi delegación ha tomado nota con interés de los informes presentados a los Estados partes con ocasión de esta conferencia. Y para concluir, señora Vicepresidenta, El Salvador valora de manera particular el ejercicio que los Estados parte hemos emprendido con miras a fortalecer la Corte en términos de gobernanza y estructura institucional, entre otros, mediante el denominado mecanismo de revisión de la Corte y del sistema del Estatuto de Roma. Es este un proceso que se enmarca en las recomendaciones del Grupo de Expertos Independiente, permitiéndonos a los Estados parte avanzar en nuestro análisis de una manera integral. Queda claro
Necesitamos una Corte Penal Internacional que integre el balance de género, el multilingüismo en sus actividades, la diversidad de los sistemas legales y una representación geográfica más equitativa. Mi delegación interpreta que el mecanismo de revisión conllevará a que la Corte haga un uso más eficiente de sus recursos, alineando sus estrategias acorde a su mandato, fortaleciendo asimismo sus estructuras y demostrando cada vez mayor eficiencia en las distintas etapas de los procesos judiciales. Por ello, invitamos a todos los Estados partes y actores involucrados a participar de una manera constructiva en este importante proceso de reforma que hemos emprendido. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Thank you very much, Excellency, for your statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Yeondo Jeong, Ambassador of Republic of Korea to the Netherlands. Excellency, you have the floor. Madam Vice President, Excellencies and distinguished delegates, I would like to express my sincere gratitude to Madam President and the Vice Presidents, the Bureau, the working groups, and the Secretariats of the Assembly for your excellent preparations for this 20th session of the Assembly of State Parties, notwithstanding the challenges posed by COVID-19. My delegation also commends the joint efforts of the Presidency, the Chambers, the Office of Prosecutor, and the Registry to help end impunity for perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community. This year, despite the pandemic, the Court has continued to carry out its mission and has made meaningful achievements in a number of cases and situations, such as its rulings in Untaganda and Ongwen cases. I'm confident that this session of the Assembly will be guided to a successful outcome under your exemplary leadership. Madam Vice President, my delegation welcomes the continued efforts of the state parties, the Court, and other stakeholders to actively engage in assessing and implementing the recommendations of the independent expert review to strengthen the ICC and Rome Statute system. We would also like to take this opportunity to thank the review mechanism for the very intensive work undertaken so far and for always observing the principles of transparency and inclusivity in the exercise of its mandate within this state-driven process. We hope that discussions on how to implement the IER recommendations will be accelerated through the review mechanism in the new year. My delegation would like to confirm a strong commitment to continued and full engagement for the implementation of the IER recommendations. Madam Vice President, there have been significant systemic changes in the ICC leadership this past year. Madam President was appointed as President of the Assembly as the 19th session of the Assembly. 6 new judges were sworn in March, and Prosecutor Karim Khan took office in June. My delegation hopes that 2 highly qualified candidates with excellent moral character will be elected as deputy prosecutors during this assembly to successfully complete the change of leadership in the court. We are certain that the court will be strengthened in its efficiency and effectiveness under the new leadership. Madam Vice President, equitable geographical distribution benefits the court by ensuring a diversity of perspective which literally increases creativity in the work environment
and externally remains crucial to address perception challenges and advance universality of Rome Statute. Noting that the ICC needs to be geographically balanced perspective in the recruitment of the ICC staff, the Republic of Korea recognizes the various actions taken by the registry to address this issue, such as using the online application platform and hosting the third Asia-Pacific Forum to introduce the ICC's activities to people in the region. However, we call upon the Court and Assembly to redouble their efforts to pay more attention to the issue of underrepresentation and to rectify geographical imbalance at the earliest possible time. Madam Vice President, the Republic of Korea believes that a wider participation of states in the Rome Statute will undoubtedly lead to stronger support for the court by reinforcing the independent system of international criminal justice to fight impunity and to deter the gravest crimes under international law. In this regard, through the Universality Working Group, the Republic of Korea, together with the Netherlands, has actively contributed to the efforts to promote, as far as possible, the universality and full implementation of the Rome Statute by reaching out to non-state parties and encouraging their ratification of Rome Statute. The Republic of Korea will continue to strengthen these efforts, particularly in the Asia-Pacific region. Madam Vice President, the Republic of Korea takes note of the Budget and Finance Committee's repeated concerns with liquidity issue, one of the greatest challenges the court is facing. In order for the court to fulfill its important mandate under the Rome Statute, we encourage all state parties to make timely payments of their assessed contributions. Madam Vice President, the Assembly marks a defining moment for the ICC. With the full support for the court by all state parties, the ICC will be able to carry out its important mandate of ensuring justice for victims of the most serious crimes. The Republic of Korea reaffirms its deep commitment to and staunch support for the activities of the ICC. I would like to bring my remarks to a close by once again expressing my sincere gratitude to you, Madam President and Vice President, for the preparation for this assembly. I look forward to meaningful and productive discussions on all these important matters. Thank you. Thank you very much, Excellency, for your statement. And I now give the floor to His Excellency Mr. Hernán Salinas, Ambassador of Chile to the Netherlands. You have the floor, sir. Señora Vicepresidenta, representantes y delegados, iniciamos nuestras palabras reconociendo el trabajo realizado por la Presidenta de la Asamblea de Estados Partes, Silvia Fernández, por los vicepresidentes, por los miembros de la Mesa y la Secretaría de la Asamblea, quienes han desarrollado un trabajo infatigable durante un año extremadamente complejo, sobreponiéndose a las limitaciones que impone la pandemia del COVID-19. En esta asamblea reafirmamos una vez más el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional y sus decisiones. Contribuiremos a los acuerdos que permitan aprobar el presupuesto 2022 de la Corte, elegir a 2 fiscales adjuntos y miembros de otros órganos. El 10 de marzo del 2021
6 nuevos jueces de la Corte asumieron funciones por un periodo de 9 años. Les deseamos el mayor de los éxitos. Señora Vicepresidenta, el 16 de junio pasado asumió un nuevo fiscal, Karim Khan. Le damos la bienvenida y valoramos su visión estratégica y nueva focalización en el trabajo de la Fiscalía, donde destacamos el énfasis en fortalecer el principio de la complementariedad, mejorar el ambiente de trabajo, dar un uso eficiente de los limitados recursos disponibles y limitar la duración de los exámenes preliminares. Respecto a las investigaciones, apoyamos el enfoque del fiscal respecto a que ellas deben ser lo bastante sólidas para soportar el escrutinio de los jueces a la hora de probar los hechos. Como ha indicado el fiscal Khan, y cito, no podemos generar expectativas tan altas y lograr tan poco con tanta frecuencia en la sala del tribunal. Fin de la cita. Apreciamos positivamente los entendimientos que la Fiscalía ha alcanzado con algunos estados partes y apoyamos su iniciativa de modificar la organización de la Fiscalía mediante 3 pilares estratégicos y la designación de 2 fiscales adjuntos. Valoramos positivamente la decisión de los Estados Unidos de levantar las sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. Es importante reafirmar la recomendación 169 del Grupo de Expertos Independientes respecto a que la Asamblea y los Estados partes desarrollen una estrategia para responder a ataques a la Corte y salir en su defensa. Respecto a la elección de los 2 fiscales adjuntos, los 6 candidatos y candidatas cuentan con amplias trayectorias profesionales y académicas. Esperamos que los 2 postulantes elegidos lo sean por una amplia mayoría. La categorización y priorización de las recomendaciones emanadas del Grupo de Expertos Independientes ha significado un extenso trabajo. El objetivo del proceso es claro: fortalecer la eficiencia de la Corte y resguardar los pilares esenciales del sistema, la independencia judicial y de la Fiscalía, así como la integridad del Estatuto de Roma. Señora Vicepresidenta, en nuestra calidad de punto focal del mecanismo de revisión, hemos procurado participar de manera constructiva en las labores desarrolladas, así como mantener informado a nuestra contraparte regional de los avances y desafíos que se han planteado en este proceso. Esperamos poder seguir contribuyendo en las tareas pendientes a desarrollar. Nos preocupa la subrepresentación regional en el personal de la Corte Penal Internacional. Los nacionales del GRULAC están infrarrepresentados en comparación con otros grupos regionales. Solo el 7,5% del personal de la Corte proviene de países del GRULAC. A nivel de puestos P5, no hay personas provenientes de América Latina y del Caribe. Se trata de un déficit que debe ser abordado con urgencia. La Corte Penal Internacional debe reflejar adecuadamente los distintos sistemas legales, culturas e idiomas de sus estados partes. Señora Vicepresidenta, especial mención merecen los temas atingentes a la universalidad y la complementariedad, que constituyen pilares de la relación entre los estados partes y la Corte. La universalidad debe ser un propósito compartido con los demás Estados miembros.
han transcurrido más de 2 años sin nuevas ratificaciones de Estados partes, lo que constituye motivo de preocupación. Debemos redoblar los esfuerzos para promover la universalidad del Estatuto. La complementariedad es un pilar angular de la Corte. Para preservar la integridad del Estado de Derecho, la competencia de los tribunales y la actuación independiente de los órganos de supervisión internos, es esencial fortalecer las capacidades nacionales como herramienta necesaria para hacer frente a los crímenes de mayor gravedad y el combate con la impunidad y el combate contra la impunidad de los presuntos responsables. Como lo ha señalado el fiscal Khan, La Haya debe ser una ciudad de último recurso, donde sea posible y en aplicación del principio de la complementariedad, se debe tratar de realizar juicios en el país o la región. Es esencial fomentar la cooperación y la colaboración donde sea posible, incluyendo a aquellos estados que no son parte del Estatuto. Señora Vicepresidenta, en materia de contribuciones, el pasado 19 de noviembre realizamos el pago de nuestra cuota correspondiente al año 2021. Chile ha realizado un importante esfuerzo para cumplir con sus obligaciones financieras, consciente de las limitaciones que nos ha impuesto la crisis económica derivada de la pandemia. Es importante que todos los Estados partes redoblemos nuestros esfuerzos para dotar a la Corte de los recursos necesarios para desempeñar su trabajo, particularmente en momentos que se realizan importantes cambios. Finalmente, queremos reafirmar el compromiso de Chile con el sistema creado por el Estatuto de Roma y hacemos un llamado a los Estados partes a continuar perseverando para responder ante las aspiraciones de la comunidad internacional en el combate contra la impunidad y la asistencia y reparación de las víctimas. Muchas gracias. Thank you, Excellency, for your statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Lawrence Lenayapa, Ambassador of Kenya to the Netherlands. Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, the Republic of Kenya lauds the leadership of Ms. Sylvia Fernandez, President of the Assembly, the Bureau, the Secretariat, and all who have worked tirelessly amidst the continuing COVID-19 pandemic to ensure the Assembly continue to fulfill its role of providing management oversight regarding the administration of the court. Kenya further congratulates new prosecutor of the court, Karim Khan. We are confident that the next 9 years of the leadership of the Office of the Prosecutor will witness more consistent prosecutorial policy that will lead confidence to all, regardless the fairness, probity, and integrity of the office, and by extension of the court. The prosecutor's statement to the Assembly evincing a progressive approach to preliminary prosecution and providing assurance that all prosecutorial efforts will be guided by evidentiary content and strength rather than political consideration, fortifies our confidence. Further, we have taken note of the prosecutor's commitment to complementary and regional cooperation, which is
in our view, will aid the strengthening the legitimacy and ownership of the court. Madam President, Excellencies, the confidence of the parties and that converged at the City of Rome 23 years ago and adopted the Rome Statute was driven by the firm belief that an international court was necessary to halt mass atrocities and bring accountability to perpetrators of the worst systemic crimes known to man. The August Assembly, an incarnation of the Rome Statute, now ratified by 193 state parties, here represented while confronted by completely different circumstances, must always keep this imperative alive, lest we fall victim of bureaucratic lethargy, institution capture, and outright sabotage by those determined to neuter the effectiveness of this important mechanism and international peace and security. The Assembly of State Parties is the statutory framework for all stakeholders to the Rome system, state parties, civil societies, victims groups, and court officials to safeguard the integrity of the court's purpose and protect the objectives of the statute. It provides a reflective and deliberate space to cause, correct, and build a more perfect mechanism that perforce deter the occurrence of atrocities while providing remedy where such crimes are already committed. Madam President, the review of the International Criminal Court and the Rome Statute System 2020 marked a significant milestone in the efforts of state parties towards the more robust ICC system. The review sought to strengthen transparency and fairness by the organs of the court. The report of the independent review contains numerous recommendations, both short and long term, with varying degrees of complexity, attendant risk, and cost and urgency of implementation. Kenya supports the comprehensive approach to resolving some of the structural and operational challenges faced by international court system. The recommendation of the governance of the prosecutor process, as well as efficiency and protection of law trial rights made by the review team, instructs Kenya's position in pursuing amendments to certain provisions of the Rome Statute. Kenya's proposal to amend Article 63 to allow for acquittal of accused person from continuous physical presence at trial was present and remains relevant. The COVID pandemic that continues to ravage our world has vindicated Kenya's position as it has demonstrated that the use of technology can be leveraged upon to facilitate independent attendance of accused persons at trial without the need of physical presence. As such, it is Kenya's position that the provision on the use of technology should further be expressly entrenched in the Roman Statute. Madam Chair, the integrity and competence of persons who serve as judges of the International Criminal Court cannot be gainsaid. The role of advisory committee on nomination of judges is central to this fair and reasoned selection process. Kenya nominated Ms. Lucy Kambuni, Senior Counsel, for election as a member of the Advisory Committee on Nomination of Judges. Aware of Advocate Kambuni's years of criminal justice in Kenya, we are confident that she will lend important contribution to this committee. Kenya takes this opportunity to also congratulate the elected members of the Board of Directors of the Trust Fund of Victims and assures the board of its cooperation. Madam President, in carrying out its mandate, the court always be alive to the objective of state parties
as expressed in preamble of Rome Statute, criminal jurisdiction, first and foremost, the duty of every state. The court does not have the capacity to investigate and prosecute cases in the many territories where atrocity crimes are being perpetuated. It is therefore imperative that state parties, the court, and stakeholders collaborate in strengthening national and regional institutions to enable them to deal with international crimes to ensure that there is no impunity gap. Kenya has made several strides in building its capacity to investigate and prosecute international crimes, and therefore enhance cooperation with other state parties and foreign entities through the enactment of legislation to facilitate investigation and prosecution of international crimes, witness protection, mutual legal assistance, and recovery of assets. Madam President, Kenya continues to demonstrate its cooperation with the court in various spheres. The Kenya Witness Protection Agency has, for instance, ensured cooperation in carrying out measures aimed at facilitating the protection of witnesses and maintaining ongoing communication with regard to implementation of protection measures. In accordance with the domestic law and international obligation as a state party, the Witness Protection Amendment Act number 45 of 2016 made provision for reciprocal witness protection arrangements with foreign countries. The agency is developing the Witness Protection Reciprocal Protection Arrangements, Regulation 2021 on admission of international witness, admissibility assessment of an international relocated witnesses, and international relocation to give full effect to Part 3 of Witness Protection Act. Kenya today commits that the agency will continue to cooperate and promote the rule of law by playing its critical role in providing the necessary protection to witnesses at the national and international level. Madam President, accountability is key for the legitimacy and credibility of an institution. Kenya recognizes and respects the independence of the judiciary and the office of the prosecutor. However, no person, organ, or institution is above reproach. Allegations made against the conduct of any current or former elected official or staff member must be investigated and the result of the investigation published in a timely manner. Kenya is committed that the annual report of the head of the independent oversight mechanism focuses only on issues of internal policy. A faithful understanding of the oversight mandate of the IOM suggests that its role is broader and should extend to redress for abuse of process by any of the organs of the court in the discharge of mandate. Kenya urges that this expansive approach towards oversight becomes the lodestar to IOM operations. Madam President, Kenya recalls that the 19th session, the Assembly requested the court to present a sustainable budget proposal for its 2022 program, and notes with disappointment the 9.5% increase in the requested proposed budget. Kenya wishes to emphasize that the court should build synergies between the organs of the court, strengthen cooperation with the state parties and civil society organizations, strengthening its working method, and strive to fulfill its mandate with the reassurance provided by state parties. Madam President, in conclusion, Kenya urges state parties to remain vigilant in the search for equitable framework for the realization of international criminal justice for all. Thank you. Excellency, I thank you for your statement.
And now I give the floor to His Excellency, Mr. Francis Danti Kotia, Ambassador of Ghana to the Netherlands. You have the floor, sir. Madam Vice President, Excellencies, distinguished delegates, let me begin by expressing my congratulations to Madam President and other members of the Bureau on your election to guide the proceedings of the 20th session of the Assembly of States Parties. I'm confident that you will diligently steer the affairs of this session to a successful end and ably execute your mandate for the next 3 years. I assure you of the full support of my delegation for a successful conference and your tenure. My appreciation also goes to the President of the Court, Judge Piotr Hofmanski, as well as to the Secretariat for the excellent work they have done in the management of the affairs of the Court over the past year, despite the challenges of the COVID-19 pandemic. My appreciation and congratulations also goes to the 6 newly elected judges, the prosecutor, and the yet-to-be-elected deputy prosecutors. Madam President, I would also like to put on record or acknowledge the contribution of 2 important personalities to the development of this court, and that is the former President of the Court, Judge Shile Ebo Isuji, and former prosecutor, Madam Fatou Bensouda. They worked with admiration and contributed to the development of this court, and I wish to appreciate them. Madam President, the preamble to the Rome Statute is a call to action to the international community to end impunity for the perpetrators of heinous crimes of concern to humanity. Ghana's abiding commitment to the preamble, the values of the court, and the principles of international law find ample expression not only in the fact of its active engagement in the affairs of the court, but also the historical fact that Ghana signed and ratified the Rome Statute in July 1998 and in December 1999, respectively, making Ghana the 2nd country in sub-Saharan Africa and the 6th in the world to accede to the statute. Ghana will continue to work in concert with the international community to ensure the effective functioning of the court for the benefit of humanity. It is worth noting that since its inception, the court has helped to deliver justice to victims around the world and to deter the grievous atrocity crimes, thereby promoting the norms of international criminal justice. While these are commendable, it must still be stressed that the court is faced with challenges as international peace and security continue to be threatened by reported incidents of armed conflicts around the world, with their attendant violations that may amount to crimes under the Rome Statute. As we encounter these new challenges, what is required more than ever is for states parties and relevant stakeholders to continue to invest their efforts to enhance the efficiency and effectiveness of the court to better fulfill its mandate and ensure greater accountability for atrocity crimes. Madam Vice President, Ghana continues to call for dialogue and engagement in addressing the challenges confronting the court, and particularly the strengthening of relations between the court and African states. To this end, we commend the court, the Assembly, and its working groups for undertaking activities towards strengthening cooperation with states parties. Additionally, we must continue to make efforts to advance the implementation of the complementarity-related capacity-building activities to assist national jurisdictions to be able to deal with the most serious crimes of concern to the international community. That will certainly decrease the workload of the court and reduce the financial burden associated with such workload. Ghana welcomes the opening of preliminary examinations as well as investigations into several situations outside the African continent. This development will help to dispel the perception and the notion that the court unduly concentrates on Africa.
Madam Vice President, Ghana welcomes the ongoing review process of the ICC and the Rome Statute system, focusing on the clusters of issues of governance, judiciary, as well as investigations and prosecutions as very crucial and timely developments. My delegation commends the group of independent experts for their untiring efforts and the timely submission of their comprehensive report. It is our hope that all stakeholders will keep up the momentum for the effective implementation of the recommendations to ensure that the review process is successful in enhancing performance of the court and the Rome Statute system. Ghana welcomes the decision by the government of the United States of America in April 2021 to revoke the Executive Order 13928 and to lift economic sanctions and visa restrictions imposed on the court's high-ranking officials. Ghana views this development as a new window of opportunity for mutual and constructive engagement between the court and the USA, not only to help fulfill the mandate of the ICC as the only permanent international criminal tribunal for punishing and deterring atrocity crimes, but also to serve the cause of the rule of law and international criminal justice. Madam President, we also like to continue to underscore the vital importance of the universality principle of the court and wish to use this platform to reiterate the call for the universal ratification of the Rome Statute by all states such that the jurisdiction of the ICC can apply to international crimes allegedly committed by any person at any place. This makes education and sensitization about the Rome Statute and the ICC imperative for a better appreciation of the mandate and responsibilities of the court. It is in this regard that I wish to acknowledge the support of the International Criminal Court in the activities of the Africa Center of International Criminal Justice, ACICJ, at the Gimpa Law School in Ghana. The center was established in May 2017 and is dedicated to the promotion of international criminal law and justice in the world, and in Africa in particular, through research, capacity building, seminars, and advocacy. The center has already proven its worth as it has emerged as a preeminent center on legal education and training in the field of international criminal justice. I encourage greater collaboration between the ICC and the ICICJ in the dissemination of information about the court at the national, regional, and sub-regional levels to advance the universal ratification of the Rome Statute. This is in line with the plan of action of the Assembly of States Parties for achieving universality and full implementation of the Rome Statute of the Criminal Court. Madam President, my delegation also wishes to underline the importance of ensuring fairness and equity in the recruitment of staff of the court and in representation of the various regional groups, as well as gender mainstreaming in all activities of the court. This will no doubt give equal opportunity to nationals of all states parties to place their varied experiences and perspectives at the disposal of the court to enhance institutional efficiency and ensure impartiality in the workings of the court. In conclusion, Madam Vice President, permit me to express my delegation's appreciation to the government and peoples of the Royal Kingdom of the Netherlands for their continued support to the court as host country and for the warm hospitality extended to all states parties. I thank you for your attention. Thank you very much for your statement, Excellency. I now give the floor to Ms. Silke Narvaez, First Secretary of the Embassy of Paraguay. You have the floor, ma'am. Señora Vicepresidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, Excelencias, señores delegados, tengo el honor de dirigirme en representación de la República del Paraguay a esta Asamblea reunida hoy
a pesar de la situación sanitaria, para dar curso a la 20ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, donde se tratarán temas de importancia para los trabajos de la Corte y de la Asamblea. Aprovecho para desear a todos una productiva reunión. En primer lugar, quisiera felicitar a la señora presidenta de esta Asamblea por su reciente elección y por el trabajo realizado, y deseo rescatar su predisposición y apertura al diálogo. Este ha sido nuevamente un año complejo, con las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, en el que hemos aprendido a trabajar de una manera distinta e innovadora, por lo que valoramos aún más los esfuerzos realizados para que podamos estar reunidos hoy en esta Asamblea aquí en la ciudad de La Haya. También quisiera saludar la elección del presidente de la Corte, los vicepresidentes y de los nuevos 6 jueces electos, y desearles éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones. En el mismo sentido, hago extensiva la felicitación por su elección al fiscal, y con relación a la elección de los fiscales adjuntos que nos tocará tratar durante esta sesión de la Asamblea, deseo alentar a los Estados partes a asumir el compromiso de elegir a los mejores candidatos con base en los méritos y la experiencia, para de esta manera continuar dando respuesta a los desafíos a los que se enfrenta esta Corte. También me gustaría señalar que el Paraguay apoya y agradece el trabajo desarrollado por el mecanismo de revisión, que redundará en el fortalecimiento de la Corte y en el mejoramiento del funcionamiento del sistema del Estatuto de Roma. Quisiera resaltar que en estos tiempos económicos difíciles, por las circunstancias que tocan vivir, el Paraguay ha hecho un gran esfuerzo presupuestario y ha cumplido con sus obligaciones en el pago de sus contribuciones a la Corte. En ese sentido, hacemos un llamado a los Estados partes de reanudar los esfuerzos para el mismo fin, y abogamos porque esta Asamblea apruebe un presupuesto justo y equilibrado para el próximo periodo. Señora Vicepresidenta, el Paraguay reitera su confianza en el sistema que la comunidad internacional acordó en su esfuerzo de fortalecer la justicia internacional. La existencia de la Corte Penal Internacional constituye un hito importantísimo en los esfuerzos colectivos para superar la impunidad de los crímenes más atroces y asegurar la justicia y la reparación a las víctimas de delitos internacionales en el marco del derecho internacional. El compromiso de los Estados partes con el Estatuto de Roma y con la Corte nos reúne hoy aquí, y aprovecho para reafirmar en nombre de mi país el apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional y la confianza en su total independencia e imparcialidad judicial. El apoyo firme de mi país se ve reflejado por la ratificación del Estatuto de Roma hace 20 años, por la Ley Nacional de Implementación y la adhesión del Paraguay a las enmiendas de Kampala. Finalmente, deseo reafirmar una vez más que para el Paraguay el multilateralismo es la herramienta más efectiva para resolver los desafíos de nuestro tiempo. A través del derecho penal internacional y con el sistema creado por el Estatuto de Roma, para responder a la aspiración de la comunidad internacional de vencer a la impunidad y consagrar la asistencia y la reparación de las víctimas. El Paraguay aboga también por la consolidación de un diálogo constructivo con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Seguro que con ello se contribuirá aún más al fortalecimiento de la justicia internacional y de los objetivos perseguidos en el Estatuto de Roma. Muchas gracias, señora Vicepresidenta. I thank you for your statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Laura Dupuy Lacerre, Ambassador of Uruguay to the Netherlands. Ma'am, you have the floor. Muchísimas gracias, señora Vicepresidenta de la Asamblea, Caterina Secuenzova, autoridades de la Corte, excelencias, distinguidos delegados y representantes de la sociedad civil.
Uruguay resalta una vez más su firme compromiso con la Corte Penal Internacional en su lucha contra la impunidad de los responsables de los crímenes internacionales más graves y en su labor de prevención. En tal sentido, seguimos poniendo a disposición nuestra Ley 18.026 del año 2006 de cooperación con la CPI por su carácter integral, dado que recoge las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario al momento de tipificar los crímenes internacionales. Labor que fuera hecha con el apoyo de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja. La misma, además, prevé las autoridades encargadas de la cooperación con los órganos de la Corte en su conjunto, así como establece un proceso nacional participativo para nominar candidatos o candidatas a juez o a fiscal. Por otra parte, este año, en la facilitación sobre complementariedad, al abordarse el tema violencia sexual y basada en género, hemos compartido la experiencia de la Fiscalía General de la Nación del Uruguay sobre los prejuicios, estereotipos o sesgos inconscientes que hacen que sea muy importante integrar una perspectiva de género en cada etapa del proceso de investigación o juicio. Señora Vicepresidenta, en ese mismo espíritu, Uruguay ha participado activamente con miras a contribuir al perfeccionamiento y fortalecimiento del sistema del Estatuto de Roma, además de a su universalización, contribuyendo en 2021 a los trabajos del Grupo de Estudio de Gobernanza, o SGG, desde la copresidencia y junto al embajador de Suiza, Heinz Walker-Nederkorn, y con la valiosa colaboración de los 3 puntos focales. Respecto a las recomendaciones de los expertos independientes, destacamos el genuino diálogo generado con las autoridades y los puntos focales de la CPI, entre los cuales el fiscal adjunto saliente, señor James Stewart, a quien agradecemos sus servicios al estar próximo a culminar su mandato de 9 años. La delegación uruguaya continuará apoyando de manera constructiva el proceso de revisión, que debe ser inclusivo, con miras a perfeccionar los métodos de trabajo de la Corte Penal Internacional y así aumentar su eficiencia y eficacia dentro del respeto de la independencia judicial y fiscal. Señora Vicepresidenta, respecto a la Fiscalía, con una labor medular y cada vez más recargada, como toda la Corte en realidad, apoyamos la visión del fiscal Karim Khan de trabajar en equipos integrados bajo la guía de 2 fiscales adjuntos a partir de 2022. Entendemos que se está buscando promover y garantizar un debido balance de género en los puestos jerárquicos de la oficina, así como una mayor diversidad geográfica y representación de los principales sistemas jurídicos para así enriquecer el trabajo de la Fiscalía, que debe entender y atender situaciones en contextos culturales muy diversos. En ese sentido, Uruguay también resalta la necesidad de contar con más asesores o asesoras especiales procedentes del GRULAC y también de la región de Asia-Pacífico, entendiendo que mejorar la diversidad cultural en todos los niveles constituirá una fortaleza para la oficina del fiscal. Señora Vicepresidenta, el año 2022 traerá nuevos desafíos a la labor de la Corte, previéndose la duplicación del número de juicios y audiencias con respecto a 2021. Por tanto, resulta de vital importancia el apoyo financiero de cada Estado parte, comprometiéndose en casos de retrasos a un plan de pagos a efectos de aumentar la predictibilidad de los flujos financieros y no afectar así su desempeño. Al inicio de este próximo año se desarrollarán las consultas respecto al anuncio de la vacante de secretario o secretaria de la Corte Penal Internacional, proceso impulsado por la Presidencia de la Corte y el Pleno de los Jueces. Nos congratulamos de que sea con una mayor interacción con los Estados parte, desde el anuncio mismo hasta la difusión amplia de la vacante, el establecimiento de un proceso que permita valorar la estatura moral de los o las candidatas con participación del mecanismo de auditoría interna o IOM, y la organización de mesas públicas de presentación para poder elevar recomendaciones al Pleno de los Jueces. Aguardamos también que la preselección por los jueces
refleje la misma diversidad ya mencionada en conformidad con el artículo 43, párrafo 3 del Estatuto de Roma y mutatis mutandi con el artículo 36, párrafo 8. Entre tanto, estamos en muy buenas manos con el actual secretario, señor Peter Lewis. Señora Vicepresidenta, la centralidad de las víctimas es un elemento de suma importancia en el Estatuto de Roma, debiendo asegurarse su participación en los diferentes procedimientos, así como su derecho a la reparación. En ese sentido, destacamos la importante labor del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas y anunciamos que la contribución voluntaria de Uruguay al mismo, correspondiente a 2021, será concretada a la brevedad. Agradecemos asimismo las muestras de respeto por el legado del doctor Felipe Michelini, quien presidiera su consejo directivo hasta abril del 2020, y saludamos hoy a los miembros salientes y electos en esta sesión. Permítanos saludar también la labor destacada de la Secretaría de la Asamblea de Estados Parte en apoyo a todas las facilitaciones temáticas y al mecanismo de revisión. Y finalmente, reiterar como Uruguay nuestro rechazo a toda actitud de interferencia, intimidación y hostilidad, pasada o futura, siendo siempre inaceptable para quienes creen en un mundo regido por reglas claras en respeto al derecho internacional y los altos valores perseguidos por el Estatuto de Roma, que deben ser y son comunes a toda la humanidad. Muchísimas gracias. Thank you very much, Excellency, for your statement. And I now give the floor to His Excellency, Mr. Fernando Antonio Grillo Rubiano, Ambassador of Colombia to the Netherlands. Excellency, you have the floor. Muchas gracias. Un saludo, Su Excelencia y Embajadora Caterina Sequenzova, Vicepresidente de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Distinguidos delegados, este año marcó varios hitos de la mayor relevancia en la relación de Colombia con la Corte Penal Internacional. El pasado 23 de noviembre, mi país remitió oficialmente la nota que anuncia la entrada en vigor del acuerdo sobre la ejecución de penas. La ratificación de este acuerdo reviste una enorme importancia y muestra nuestra voluntad de continuar cooperando con la Corte Penal Internacional, poniendo a su disposición los medios necesarios para avanzar en el cumplimiento de su mandato. A la vez que este importante logro se materializaba, otro de la misma envergadura se concretó el pasado 28 de octubre, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó el cierre del examen preliminar que desde hace 17 años estudiaba la situación en Colombia. Durante este periodo, las instituciones judiciales colombianas supieron aprovechar la interacción con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, usando su experticia para desarrollar sus instituciones, sus procedimientos y jurisprudencia, por supuesto. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional logró encontrar en la experiencia colombiana lecciones valiosas que pueden beneficiar a otros países que atraviesan por situaciones similares. El cierre del examen preliminar es un reconocimiento a este vínculo, del cual se benefician ambas partes y se avanza en el propósito de prevenir la impunidad para aquellos delitos de mayor interés para la comunidad internacional. Señores delegados, el mismo día en que se anunció el cierre del examen preliminar, el Gobierno de Colombia, a través de su presidente, Iván Duque Márquez, y la oficina del fiscal Karim Khan, celebraron un acuerdo de cooperación que pone de presente esta relación simbiótica y que es una expresión concreta del respeto y autoridad que nuestro sistema judicial y nuestra institucionalidad ha adquirido en el plano internacional. Este reconocimiento por parte de la Corte Penal Internacional nos alienta a seguir trabajando para mejorar nuestras instituciones, así como para consolidar canales de rendición de cuentas y fortalecer de esta forma la lucha contra la impunidad. La de Colombia es una historia del éxito del principio de complementariedad positiva.
Es el resultado del compromiso de la oficina del fiscal Karim Khan con Colombia y su apoyo a lo largo de los últimos 17 años a las instituciones encargadas de impartir justicia en Colombia, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la transicional. Es además un reconocimiento a la fortaleza de las instituciones colombianas que ahora tienen la enorme responsabilidad de continuar juzgando de manera efectiva a quienes perpetren aquellos delitos de mayor interés para la comunidad internacional. El gobierno colombiano continuará con el firme compromiso de apoyar las distintas jurisdicciones que operan en el país con el fin de garantizar que continúen dando pasos decididos en su lucha contra la impunidad. Con el acuerdo único a la fecha, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y las autoridades judiciales colombianas continuarán intercambiando experiencias y buenas prácticas por fuera del examen preliminar. Este régimen innovador rescata el preponderante papel de la complementariedad positiva y permite establecer una nueva generación de relaciones entre la Corte y uno de sus países miembros. Muchas gracias, señores delegados. Thank you, Excellency, for your statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Jorge Skinercle Arenales, Ambassador of Guatemala to the Netherlands. Excellency, you have the floor. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días. Mi delegación saluda a la presidenta de la Asamblea de los Estados Parte, señora Silvia Fernández de Gurmendi, a quien conocemos por su labor anterior y la aplaudimos por su intenso y tenacidad trabajo a lo largo de este año donde ha presidido. Aprovecho este momento para asegurarle a la señora presidenta nuestro incondicional apoyo a este 20º periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados Parte, así como al proceso de reforma de la Corte y las recomendaciones del reporte del grupo de expertos independientes que hemos de acordar en estos días. Mi delegación, señora vicepresidenta, reconoce el importante trabajo realizado a pesar de las adversidades que la pandemia del COVID nos ha presentado, especialmente a la luz de la reforma de la Corte con las recomendaciones del citado informe que identifica áreas de mejora para su funcionamiento. Guatemala ve con beneplácito esta valiosa oportunidad en este proceso, junto al nuevo liderazgo en la Corte, con un nuevo fiscal general, el señor Karim Khan, así como los 6 magistrados que tomaron posesión este año. Es pues una coyuntura muy auspicia para redoblar nuestros esfuerzos por una justicia imparcial e independiente. En efecto, Guatemala saluda y aplaude las gestiones iniciales del señor fiscal general al retirar del examen preliminar que hacía desde hace muchos años sobre la República de Colombia, como lo dijo mi antecesor en el uso de la palabra, junto a la investigación abierta a la República Bolivariana de Venezuela. Mi delegación quisiera hacer patente su reconocimiento a la notable labor realizada por el secretario de la Corte, el señor Peter Lewis, y nos congratulamos en evidenciar que año con año su gestión ha sabido enfrentar cada reto con solvencia. Señora vicepresidenta, Guatemala reafirma su inequívoco respaldo a la Corte Penal Internacional, así como su compromiso con la lucha contra la impunidad, siendo que la Corte desempeña una función fundamental para toda la comunidad internacional. El Estatuto de Roma está constituido sólidamente sobre el principio de complementariedad. La Corte es una de naturaleza subsidiaria que se activa solo cuando los Estados no actúan, ya sea por falta de voluntad o por incapacidad. Este principio, pues, debe ser observado en todo momento y sin excepciones ni interpretaciones, más allá de aquellas que los Estados contratantes establecimos, para evitar así erosionar el respeto a la Corte como al mismo Estatuto. Guatemala renueva su llamado al respeto del principio de complementariedad como fue consagrado en el Estatuto de Roma, pilar fundamental de esta normativa. Como hemos sostenido anteriormente, la Corte Penal Internacional no sustituye a los tribunales nacionales, ya que las jurisdicciones penales nacionales tienen primacía para y la responsabilidad de investigar
o enjuiciar a los responsables de los delitos contemplados en el Estatuto. Señora Vicepresidenta, Guatemala subraya la importancia que tienen las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos Independientes. Este año que finalizamos fue un año de trabajo intenso en que los Estados parte nos comprometimos a iniciar este proceso de reformas. Los Estados parte hemos desplegado esfuerzos en implementar las recomendaciones en las diferentes áreas y órganos de la Corte, así como de la Asamblea, pero sobre todo con plena observancia de nuestra Carta Magna como es el Estatuto de Roma. Agradecemos a los facilitadores de los grupos de trabajo por el compromiso y el tiempo destinado a procesar y entender cada recomendación y luego a elaborar una hoja de ruta para los próximos años. Estamos terminando un segundo año de la pandemia del COVID-19 que ninguno de nosotros anticipó que tendría esta duración, así como tampoco sus efectos tan perniciosos. Nuestra economía, como las economías de varios países aquí presentes, han sido fuertemente golpeadas por la pandemia y los recursos adicionales han tenido que ser destinados para atender la situación de la salud en nuestros países. En esta línea, mi delegación reconoce la importancia del proceso de reforma de la Corte, por lo que apoya sensiblemente buscar soluciones favorables para recaudar las cuotas atrasadas, lo que resolvería el problema de la liquidez de la Corte. Asimismo, Guatemala es consciente que un incremento del presupuesto generará una brecha mayor en las moras que afectan a algunos estados, que no podrán cancelar así su contribución. Por ello, Guatemala es partícipe del principio de crecimiento nominal cero con la formulación del presupuesto para el año 2022. Señora Vicepresidenta, Guatemala reitera una vez más la importancia de corregir el desbalance en la representación geográfica equitativa en las contrataciones de la Corte, en el que se privilegia la capacidad y experiencias comprobadas de los nacionales de los Estados parte del Estatuto de Roma, tal y como lo han mencionado los distinguidos oradores que me han precedido en el uso de la palabra. Guatemala considera que el proceso de reforma de la Corte es una oportunidad para incorporar medidas en esta dirección. Finalmente, permítame reiterar nuestro respaldo a la labor de la Corte Penal Internacional, cuya labor trasciende a un impacto global de gran alcance, razón por la cual creemos que la Corte necesita el apoyo firme y constante de la comunidad internacional para llevar a cabo su mandato. Muchas gracias, señora Vicepresidenta. Thank you for your statement, Excellency. Now, given the technical difficulties with the video statement by Her Excellency Ms. Dominique Hassler, Minister of Foreign Affairs, Education and Sport of Liechtenstein, we would like to now replay the statement. Madam President, the meeting of the Assembly of State Parties is taking place at an important moment for the International Criminal Court, and indeed for us state parties. It is all the more regrettable that we are yet again deprived by the circumstances created by the pandemic from gathering in person and to engage in direct contact with each other and the representatives of the court. We wish to express our strong support to you in these challenging times. This session of the Assembly marks a moment both of opportunity and of challenge. The process initiated by the independent expert review can bring the court and state parties together in a new way that allows for constructive cooperation and results in stronger performance and overall impact of the court. We all wish to see efficient and successful judicial proceedings, the best possible use of the resources allocated to the court, and of course, additional progress in the area of universality. We are encouraged by the measures the court has already taken in the area of management, in particular, and hope that we can continue on this path in order to achieve our common goals. As state parties, we must be prepared to extend full political, diplomatic and financial support
to stand up against political attacks against the court. And in doing so, we must show full respect for the basic principles and integrity of the Rome Statute. In particular, judicial independence, impartiality, and the principle of the complementarity as provided for in Article 17 of the treaty. We will only be successful in this effort if we also look at ourselves as state parties and agree on ways to step up our own efforts and to improve our own performance. Madam President, the main strength of the ICC remains the Rome Statute. The high quality and outstanding relevance of the treaty should be appropriately celebrated in the coming year, as we celebrate 20 years of the court's operations. The Rome Statute has stood the test of time and is one of the biggest achievements in the area of treaty making in the past 3 decades. The upcoming anniversary is an important opportunity for us state parties to fully embrace the integrity of the treaty as a whole, whose main parameters should not be subject to discussions or attempts of reinterpretation. At the same time, the Rome Statute must continue being a living document. We recall that the treaty was completed in Kampala when we agreed by consensus on the inclusion of a definition and jurisdiction parameters with regard to the crime of aggression. We are encouraged that more than 1/3 of state parties have ratified the Kampala amendments on the crime of aggression, with Italy soon to become the 42nd state to do so. We have also made other important updates to the Rome Statute, in particular with respect to the jurisdiction over war crimes reflected in Article 8. I am pleased to announce today that the Liechtenstein Parliament has ratified the amendment to Article 8 of the Rome Statute regarding weapons which use microbial or other biological agents or toxins, as well as the amendment relating to intentionally using starvation of civilians as a method of warfare. The Liechtenstein Parliament has also ratified the amendment with regard to Article 124 of the Rome Statute, accepting the deletion of this transitional provision. We will deposit our relevant instruments of ratification early next year. We must remain open to discussing other amendments to the treaty, reflecting the progressive development of international law when necessary. Madam President, one of the most pertinent discussions with respect to the international law is the question of its application to cyberspace. These discussions are unfolding in several fora at the United Nations in particular. But indeed, we must include the Rome Statute and international criminal law more generally in this analysis. This is why, together with 10 other state parties to the Rome Statute, we created a council of advisors that helped produce an in-depth examination of the application of the Rome Statute to cyber warfare. The Council reached the unanimous conclusion that the Rome Statute provisions indeed apply to cyber warfare, without the need of statutory amendment. We invite all members of this Assembly, as well as court officials, to join us in our further examination of this issue. In closing, the ICC continues to be the key institution in the area of international criminal justice. The court deserves our full support, and I am proud that Liechtenstein has been a consistent advocate for the court since the very beginning. We will continue that important work for the victims and survivors, for the rule of law and democracy, for the atrocities that the ICC's very existence has deterred and will help deter in the future. I thank you. Thank you for the statement, and I'm really glad that we were able to overcome the technical difficulties. We will now proceed to hear statements from observer states.
We will start with the pre-recorded statement by Her Excellency Ms. Uzra Zea, Undersecretary of State for Civilian Security, Democracy and Human Rights of the United States of America. Excellency, you have the floor. Thank you, Madam President, and greetings from Washington. On behalf of President Biden and Secretary Blinken, I am honored to present remarks on behalf of the United States Observer Delegation to this year's Assembly of States Parties. The ASP is an indispensable pillar of the International Criminal Court's architecture. You are essential to strengthening the court and realizing the promise of justice. The United States recognizes the significance of this moment for the ICC. Approaching 20 years since the Rome Statute entered into force, the court has achieved meaningful advances in justice for victims of the worst crimes known to humanity: crimes against humanity, war crimes, and genocide. The court has established itself as an important part of the multilateral system in the fight against impunity. And over the past year, states parties, ICC officials, and civil society have made substantial progress on efforts to identify and implement reforms that will help the court better achieve its core mandate, including those identified in the comprehensive independent expert review report. The United States is pleased to be at this meeting and stands ready to engage with all of you to continue to advance our shared objective of ensuring accountability for the most serious international crimes. While we maintain our long-standing objection to the court's efforts to assert jurisdiction over personnel of non-states parties absent a Security Council referral or the consent of the state, we believe that our concerns are best addressed through engagement with all stakeholders. We look forward to listening to all those here, from states parties, whose active engagement is critical to the ICC's success, to victims and civil society, who prevail upon all states to find justice for atrocity crimes, and to the leadership and staff of the ICC as they continue to work to strengthen the court as an independent institution. The United States' enduring commitment to justice and accountability for atrocity crimes is deeply embedded in our history, our values, and our policy. In remarking recently on the importance of accountability, President Biden reflected on the historic Nuremberg Tribunal. He said, and I quote, "The tribunal was unlike anything that ever came before. It was not about vengeance. It was about accountability. For only acknowledging the truth can we prevent the repetition of atrocities, which are happening now in other parts of the world. It elevated our conception of the rule of law, set a marker for the future of justice, and uplifted the importance of human rights in international affairs," unquote. The ICC was intended to carry forth those principles. As a court of last resort, it's part of a global system of justice that the United States supports. In the spirit of cooperation, the United States is exploring ways to assist the court's prosecutions, and we're already taking action in several areas, such as using the State Department War Crimes Rewards Program to offer up to $5 million for information leading to the arrest of designated individuals subject to ICC warrants, including the leader of the Lord's Resistance Army, Joseph Kony. And I'm pleased to announce that we've just launched a new campaign about this reward. Exploring opportunities with the national authorities and the ICC in locating and apprehending fugitives. Facilitating the travel of witnesses to The Hague to provide testimony to the court. And ongoing diplomatic engagement in support of the court's works, including our recent statements at the UN General Assembly annual debate on the ICC and at the UN Security Council. In addition, and in line with the principle of complementarity that underpins the Rome Statute,
the United States continues to press forward on a broad range of efforts to support justice initiatives globally. These efforts include supporting through funding, training, and information sharing, specialized national and regional courts, war crime units, and international investigative mechanisms for atrocity crimes, including, for example, in Kosovo, the Central African Republic, Ukraine, and Iraq. The United States looks forward to engaging with you all this week to further explore ways in which we can work with ASP members to deliver justice for survivors and victims of atrocity crimes. Thank you. I thank you for your statement. I now give the floor to Mr. Sayed Mehdi Hosseini Esvidvajani, Minister and Deputy Ambassador for Legal and International Affairs of the Islamic Republic of Iran. You have the floor, sir. Thank you very much, Madam Chair. Madam Vice President, Excellencies, distinguished delegates. At the outset, I would like to commend all the court and the officials of the Assembly of States Parties for their continued dedicated work in pursuit of accountability for the most serious crimes of concern to the international community as a whole, despite the challenges faced due to the global COVID-19 pandemic. Madam Chair, my delegation would like to congratulate Her Excellency Silvia Fernandez de Gurmendi for her assumption as the President of this August Assembly. I would also like to congratulate His Excellency Judge Hofmansky on his election as the President of the International Criminal Court, as well as the new prosecutor, His Excellency Mr. Karim Ahmad Assad Khan, and all newly elected judges. We hope that Mr. Khan's extensive experience in international criminal justice will aid him well in this time of unprecedented challenges for the court. Furthermore, I would like to appreciate Mrs. Fatou Bensouda, former prosecutor of the ICC, for her endeavors and efforts during her 9-year mandate at the head of the ICC Office of the Prosecutor. Madam Chair, the Rome Statute and the International Criminal Court are acknowledged to be the important pillars of the international framework for upholding justice and rule of law at the international level, which ensures current and future generations that the most serious crimes should have no place in any society, and those responsible will have no place to enjoy impunity. It should be deemed that the rule of law and ensuring justice to not only be a recommendation, but an imperative for human life in a globalized world. It is unfortunate that in recent years, the ICC has been encountered with the illegitimate unilateral bullying and sanctions of a certain state aimed at undermining the court. Unilateral sanction by that state has been manipulated to put pressure on the independent actors in the international arena, which is absolutely a flagrant violation of international law. More importantly, although sanctions against the court were lifted, it appears that imposing sanctions against the court was the United States tactic to buy enough time so as to evacuate its forces from Afghanistan and evade criminal justice for the penetration of serious crimes of concern by its forces. Madam Chair, it seems that violations of international law as a result of the imposition of unilateral and illegal sanctions would be tantamount to the most serious crimes that fall within the jurisdiction of the ICC. It is essential that the ICC remains vigilant to these developments and take appropriate precautionary measures for the benefit of strengthening the rule of law at the international level. My delegation is of the view that strengthening the rule of law at the international level will pave the way to have justice and peace simultaneously and sustainably. International judicial institutions, in particular, the ICC, have an extensive responsibility for this end, as stressed in the report of the United Nations Secretary General A/65/318,
dated 20 August 2010, and I quote, "Responsibility of all subjects of international law for fulfilling their obligations is thus essential to any concept of rule of law at the international level." End of quote. The realization of the rule of law and administration of justice at the global level requires the support and coherent action of the ICC and the governments. Contrary to national judicial systems, the ICC is a mere judicial institution lacking enforcement powers, and in order to remain a strong, credible judicial institution, it needs the support and cooperation of states parties in various aspects. Trust between the ICC and the states is playing a crucial role to guarantee a lasting respect for the enforcement of international justice, which stems from impartiality and independence of the ICC and accountability of the states and avoidance of double standards by both. Madam Chair, the Islamic Republic of Iran, as the signatory of the Rome Statute, notes the recent developments related to the role of ICC in situations of Afghanistan and Palestine. With respect to the ICC prosecutor's decision to confine the investigations in the situation of Afghanistan to crimes allegedly committed by the Taliban and the Islamic State, Khorasan province, and to deprioritize other aspects of the investigation, it deems necessary for the Office of the Prosecutor to take into consideration its previous findings in the situation of Afghanistan comprehensively and not merely limit its investigations to one party to the conflict or a specific period of time. It is highly expected that those military forces who committed war crimes in Afghanistan should be responsible and go to justice. Moreover, it is equally significant that His Excellency Mr. Khan commenced the investigations in the situation of Palestine as well. It would be suitable that during the investigations to pay heed to Afghan and Palestinian points of view. We reiterate that both situations have been a touchstone for the evaluation of impartiality and independence of the ICC towards fulfilling its mandate and legal framework created by the Rome Statute, the founding treaty of the Court. It is expected that the Court must pursue its mandate without taking political factors into account to act in the interests of justice. Needless to say that actions speak louder than words. Madam Chair, the Islamic Republic of Iran notes as well that the Court's jurisdiction over the crime of aggression was activated as of 17 July 2018, and so far 41 states have ratified or accepted the amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court. One of the most significant factors in the effectiveness and efficiency of the Court is paying due consideration to the crime of aggression, which constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations. We strongly oppose any measures that attempt to influence the judicial and prosecutorial independence of the Court through political pressure. Such attempts constitute a clear violation of the international rule of law and justice. Full respect to the core principles and values enshrined in the statute, especially principles of complementarity, must be observed. The complementarity principle in the ICC and consideration of general international law make the ICC have an active role in its interactions with various subjects, particularly with the states. In addition, it assists to prevent any unilateral action based on abusing the ICC. Madam Chair, in conclusion, it is necessary for all of us to make every effort to promote the rule of law and universal application of international law and to advance a more just and prosperous world in order to achieve security, well-being, and human dignity. Thank you very much, Madam Chair. I thank you for your statement, and I now give the floor to Her Excellency, Ms. Annette Pino Rivero, Ambassador of Cuba to the Netherlands. You have the floor, ma'am. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Permítame felicitar a la presidenta, a la vicepresidenta
y a la mesa por la organización de los trabajos y por las medidas que se toman para la protección ante el riesgo de la pandemia de la COVID-19. Muchas felicidades por esto. Cuba se complace en participar en la 20ª sesión de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional en su condición de Estado observador y desea expresar, en primer lugar, su firme compromiso en la lucha contra la impunidad de aquellos crímenes que afectan gravemente a la comunidad internacional. Señora Presidenta, no se puede estar al margen del actual contexto internacional en el cual conflictos ponen en riesgo la seguridad de nuestras naciones y de sus poblaciones, por lo que se requiere de una institución jurisdiccional internacional verdaderamente independiente que pueda conducir de manera eficaz la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves. Cuba mantiene serias reservas sobre las amplias facultades otorgadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del artículo 16 del Estatuto de Roma, en relación con el trabajo de la Corte Penal Internacional. Estas facultades conducen a la preocupación de que esta Corte goce verdaderamente de la independencia requerida. Esta cuestión viola el principio capital de la independencia de los órganos jurisdiccionales y la transparencia e imparcialidad de la Administración de Justicia. Las remisiones realizadas a la Corte por parte del Consejo de Seguridad confirman una negativa tendencia que es vista con preocupación por mi país. Cuba reitera su posición a favor del establecimiento de una jurisdicción penal internacional verdaderamente imparcial, no selectiva, eficaz, justa, complementaria de los sistemas nacionales de justicia, verdaderamente independiente y, por lo tanto, exenta de subordinaciones a intereses políticos que puedan desvirtuar la esencia para la cual fue constituida. Adicionalmente, debe funcionar siempre de manera complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Cuba también quisiera reiterar que la Corte Penal Internacional no debe desconocer los tratados internacionales y los principios del derecho internacional. La Corte, en su actuar, debe respetar el principio de derecho relativo al consentimiento del Estado para obligarse por un tratado, lo cual queda refrendado en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el cual goza de amplio reconocimiento por parte de los Estados. Igualmente, manifestamos nuestra preocupación por el precedente que se crea cuando se decide iniciar procesos judiciales contra nacionales de Estados no parte en el Estatuto de Roma, que ni siquiera han aceptado su competencia de conformidad con el artículo 12 del mismo. Sobre la definición del crimen de agresión, Cuba considera que la misma carece de un enfoque genérico que permita abarcar todas las formas de agresión que se manifiestan en las relaciones internacionales entre los Estados y que no se circunscriben solamente al uso de la Fuerza Armada y que también afectan la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Aunque Cuba no es parte de la Corte Penal Internacional, reiteramos nuestra disposición a continuar participando activamente en los procesos de negociación relacionados con esta institución, en especial la resolución titulada Informe de la Corte Penal Internacional, que cada año es adoptada por la Asamblea General. Para concluir, Cuba reafirma una vez más la absoluta voluntad de luchar contra la impunidad y mantener su compromiso irrestricto con la justicia penal internacional, el apego a los principios de transparencia, independencia e imparcialidad, así como la aplicación irrestricta y el respeto al derecho internacional. Muchas gracias. Thank you very much for your statement, Excellency. On the basis of previous Assembly decisions, the Bureau recommended that the Assembly allocate 45 minutes for the participation in the general debate of observers pursuant to Rule 92 of the Rules of Procedure of the Assembly. I now give the floor to Andrew Buluma, Criminal Justice Advisor of the International Development Law Organization. You have the floor, sir. Madam President of the Assembly, Mr. President of the International Criminal Court, Mr. Prosecutor of the International Criminal Court, Mr. Registrar, Honorable Ministers,
Excellencies, distinguished delegates, esteemed representatives of civil society. The International Development Law Organization, IDLO, welcomes this opportunity to address the Assembly of States Parties to the Rome Statute on its 20th session. IDLO is the only global intergovernmental organization exclusively devoted to promoting the rule of law as an enabler of peace, sustainable development, and human rights. IDLO's mandate is pivotally relevant in a world that is witnessing an increase in violence and armed conflict, large-scale humanitarian crisis, growing authoritarianism, rising inequalities, intolerance, and social tensions, all on the back of the global COVID-19 pandemic. IDLO, in line with the Strategic Plan 2021-2024, anchored in the 2030 Agenda for Sustainable Development, is committed to building more just and peaceful societies by supporting the development of more effective justice systems, laws, and institutions. IDLO's work aligns with the vision of the UN Secretary General who, in our common agenda, which spans the next 25 years of global cooperation, calls for the renewal of the social contract between governments and people and renews the call for states to abide by international law to ensure justice. Through its work, IDLO supports justice institutions, particularly in countries experiencing or emerging from conflict and fragility. IDLO's work in this area spans the entire criminal justice chain to promote accountability and build capacity in investigation, prosecution, adjudication, and post-trial responses. This helps build the strength and resilience of these institutions to support national-level accountability mechanisms for both day-to-day justice as well as the type of transitional justice required in the context of international crimes. IDLO's work to strengthen justice system covers 4 continents, with examples in Ukraine, Philippines, Somalia, and Mali, amongst others. In working with governments, justice institutions, civil society, and informal systems, IDLO puts people and their human rights at the center of justice systems. In its 2020-2021 annual report, the International Criminal Court speaks of its continued efforts to enhance cooperation with national, regional, and international judicial and law enforcement networks to assist with national proceedings where appropriate, in accordance with the principle of complementarity. IDLO also works to support such judicial and law enforcement networks and welcomes future collaboration with its partners in the international community to further strengthen the capacity of criminal justice institutions. Thank you for your time and attention. Thank you for your statement. I now give the floor to Ms. Jennifer Nauri, President of the International Criminal Court Bar Association. You have the floor, ma'am. Madame la Vice-Présidente, Vos Excellences, honorables participants, le débat de l'Assemblée des États parties est un temps privilégié du bilan et de la prospective. C'est le moment où vous, les représentants des États, mais aussi les acteurs de la justice pénale internationale, rendent compte des tâches et se projettent vers l'avenir. C'est un honneur et un privilège pour l'association du barreau près de la CPI de pouvoir adresser votre Assemblée et porter devant vous la voix des conseils indépendants et du personnel d'appui représentant tant des victimes, des accusés, des témoins, des États, des amicus curiae devant la CPI. Nous renouvelons ici nos félicitations à notre ancien président et ami, le procureur, pour son élection, et nous savons que notre collaboration sera fructueuse. Nous félicitons bien évidemment aussi tous les nouveaux magistrats qui vont exercer devant notre cour. L'année qui vient de s'écouler a été une année fructueuse pour notre institution, malgré le contexte difficile pour nous tous. Les priorités de l'ABCPI étaient premièrement d'assurer le principe d'égalité des armes entre accusation et défense et une représentation effective des victimes, ce qui passe par la résolution de la question de l'imposition sur le revenu pratiqué par l'État hôte. Deuxièmement, notre priorité était l'amélioration des conditions de travail afin d'aboutir à une politique d'aide judiciaire qui garantisse
l'accès aux protections sociales et aux droits fondamentaux, tels que le congé maternité ou un congé maladie. Ce qui passe aussi par la résolution de la question de l'imposition. Et ce qui est d'autant plus fondamental que les équipes juridiques sont majoritairement composées de femmes. La BCPI continuera d'être un allié essentiel des États pour améliorer le système d'aide judiciaire et nous présenterons des solutions concrètes et constructives qui prennent en compte le contexte et la réalité budgétaire de la Cour. Sur la question du genre, il nous tient à cœur de mettre en avant aujourd'hui le travail remarquable de notre groupe de travail sur la parité des genres, l'égalité et le bien-être au travail. En tant que première femme présidente de notre institution, je suis d'autant plus consciente de la grande responsabilité qui m'incombe à cet égard. Depuis le début de mon mandat, en octobre dernier, j'ai donc rencontré la coordinatrice pour l'égalité des genres de la CPI et j'ai l'immense privilège d'avoir acquis le statut de Gender Champion. Les objectifs seront de plaider en faveur de l'établissement d'un lieu de travail plus sûr, exempt de tout type d'harcèlement, et la prise en compte des sensibilités liées au genre dans la salle d'audience. Sur ces questions cruciales, la BCPI continuera de travailler sans relâche avec la Cour et d'être un partenaire pour améliorer les choses pour toutes celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent pour la justice internationale, que ce soit pour le procureur, la défense, les victimes ou le greffe. Ensemble, nous pouvons et nous devons mieux faire. La BPCI a aussi rempli son rôle d'interlocuteur privilégié dans de nombreuses discussions opérationnelles. Il convient de noter en particulier que la BCPI a participé activement aux nombreuses discussions portant sur la réforme de l'aide judiciaire, notamment dans le cadre du mécanisme de révision de la Cour et en collaboration étroite avec la facilitatrice du groupe de travail de l'AE, son Excellence l'ambassadrice d'El Salvador, que nous souhaitons remercier pour avoir initié un dialogue constructif entre les États parties et les acteurs clés tels que les représentants du greffe et la BPCI. Nous souhaitons aussi remercier le greffier de la Cour et le directeur des services judiciaires avec qui nous travaillons de manière très constructive. Les nombreux échanges fructueux ont permis de poser les principes qui permettront d'avancer de manière efficace sur la question de l'aide judiciaire. Nous souhaitons aussi reconnaître une avancée importante pour notre institution qui a amendé sa constitution afin que soient représentés au sein du Conseil exécutif tant les conseils que le personnel d'appui. Il s'agit d'une victoire importante puisqu'elle permet d'améliorer la représentativité de notre profession et de donner une voix réelle à ceux qui travaillent avec dévouement dans des conditions souvent difficiles au sein des équipes juridiques. La BCPI a démontré cette année encore qu'elle est un partenaire important et fiable de la Cour et de l'Assemblée des États parties dans la réalisation des objectifs universels posés par le statut de Rome et continuera de l'être à l'avenir. Je vous remercie, Vos Excellences, pour votre attention. Thank you very much for your statement. Lastly, the Bureau also recommended that 45 minutes be allocated to non-governmental organizations for the delivery of statements at the end of the general debate. Therefore, we now invite representatives of non-governmental organizations to present their statements. As the first speaker, I give the floor to Ms. Melinda Reed, Acting Convener of the Coalition for the International Criminal Court. You have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, it is with honor that I address you as the Acting Convener of the Coalition for the ICC. We are a global network of civil society organizations working to ensure that the ICC is fair, effective, and independent. We participate in this session in large numbers, with several human rights defenders attending in person and hundreds of NGO representatives following the proceedings online. The Coalition appreciates the unique consultative status we have had with the Court and the Assembly of States Parties, and we urge you to maintain and strengthen the openness of ASP processes for civil society.
The promise of the Rome Statute continues to be threatened by a global climate that is characterized by a decline in multilateral engagement and rising tides of hostility, discrimination, and repression around the world. The ICC itself continues to face a great number of challenges in its work, including resource issues, an ever-growing workload, and external political attacks and measures. We appeal to you to express your strong and continued political commitment to the Rome Statute and the ICC throughout this ASP session. Similarly, civil society organizations and human rights defenders continue to face immense challenges for their work with the court. We again look to you to support, defend, and protect human rights defenders, their families, and their work, and to condemn all attacks and threats against them. The coalition as a whole does not take a position on specific candidates in ICC and ASP elections. However, we are united in urging you to ensure a proactive, fair, informed, and transparent election process for all elections, particularly now for the Deputy Prosecutor and ICC Registrar elections. Our CICC elections team welcomes the proposal to develop a permanent vetting mechanism for ICC elections. This is relatively new territory for the ICC and the ASP. We believe that consultations on the development of the mechanism, including with civil society and other experts, can ensure the highest standards and best practices in place elsewhere. Allow me to stress once again that all ICC and ASP elections should be free from vote trading or any consideration apart from ensuring the court benefits from the highest quality leadership. Decisions on election processes will have a lasting impact in the years to come, especially for communities affected by the court's work. It is crucial to get it right. Excellencies, ladies and gentlemen, the CICC team on the independent expert review has called for the review process to be guided by transparency, inclusivity, and respect for the court's judicial and prosecutorial independence. Genuine and meaningful participation of civil society in the substantive discussions of the recommendation should be encouraged and facilitated. This in particular for civil society from situation countries and countries under preliminary examination. The team identified and encourages the following priorities in the IER process: the need to put victims and affected communities at the center of the court's work, guarantee the highest standards of fair trial rights, improve cooperation and strengthen political support, address issues of gender equality and workplace conduct, and ensure the court has adequate resources to carry out its mandate. Turning to the court's resources, we urge states to oppose arbitrarily limiting the court's 2022 budget. Governments should enable the court to effectively execute the mandate they have given it without political or arbitrary limitations. States parties should rethink the process of assessing and approving the court's annual budget, including through eliminating the zero-growth approach. Excellencies, ladies and gentlemen, 2021 has been another difficult year as the global pandemic continues to impact countries, communities, and individuals, forcing us to adapt to new realities. Looking ahead at 2022, which will coincide with the 20th anniversary of the entry into force of the Rome Statute and 10 years after the court's first verdict, we continue to stand ready to help strengthen the court and protect its integrity and independence. Thank you. I thank you for your statement, and I now give the floor to Mr. Lambert Nigarura on behalf of the Coalition Burundaise pour la Cour pénale internationale. You have the floor, sir. Merci, Madame la Présidente. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est pour la Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale et pour moi-même un honneur et privilège immense d'avoir cette opportunité de prendre la parole devant cette auguste Assemblée afin de pouvoir vous parler de la situation actuelle des droits de l'homme qui prévaut 4 ans après le retrait de notre pays, le Burundi, du statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est aussi une opportunité de réaffirmer notre soutien aux actions de la Cour et du bureau du procureur dans l'enquête difficile qu'elle mène sur les crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis avril 2015 à nos jours, comme en témoignent 5 rapports concordants de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi. Lorsque le régime burundais a retiré ce pays du statut de Rome au lendemain de l'ouverture des enquêtes sur la situation qui prévalait dans le pays, il l'a fait manifestement dans le but d'assurer l'impunité aux auteurs de la répression.
Le retrait semble avoir suffisamment rassuré les auteurs des violations graves des droits de l'homme qui ne craignent plus rien. L'espace politique est verrouillé. Les associations de la société civile indépendante ont été radiées, des radios indépendantes ont été détruites et incendiées. Bref, la liberté d'opinion n'existe plus au pays. Au début de cette année, quelques mois après les élections qui ont porté au pouvoir un nouveau chef de l'État, 12 défenseurs des droits de l'homme et d'autres opposants politiques ont été condamnés à perpétuité simplement parce qu'ils ont contribué à dénoncer ces crimes susvisés. Face à cette situation grave, la communauté internationale n'a pas fermé les yeux. C'est ainsi que l'Union européenne et les États-Unis avaient pris des sanctions ciblées contre les auteurs et commanditaires de ces crimes. Même si certains pays commencent à renoncer à ces sanctions en raison probablement des intérêts géostratégiques, l'espoir et les yeux des Burundais restent toujours tournés vers la Cour qui a pris ses responsabilités historiques en autorisant l'ouverture de l'enquête depuis septembre 2017. Les familles des victimes espèrent que l'enquête sera bientôt clôturée afin de briser ce cycle d'impunité et rétablir les valeurs fondamentales et universelles partagées par l'humanité tout entière. Nous ne doutons pas que la Cour fera en sorte que les familles des victimes accèdent à une justice impartiale et équitable. Au nom des familles des victimes de cette crise, nous vous remercions sincèrement et nous voudrions vous informer que malgré le changement du régime en 2020, les bons discours des autorités actuelles, les violations des droits de l'homme continuent et d'ailleurs ont pris une allure inquiétante. Pour votre information, 15 mois après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, le rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi est sans équivoque. Burundi, dernier ensemble de normalisation, des graves violations des droits de l'homme se poursuivent et l'espace démocratique reste fermé. Mesdames, Messieurs, tel est le titre de la communiqué de presse de la commission d'enquête rendu public le 16 septembre 2021 et toujours en ligne sur leur site. Ce semblant de normalisation, alors que les violations graves continuent en toute impunité, a poussé les États-Unis à suspendre les sanctions ciblées prises depuis 2015, ce qui enfonce le couteau dans les plaies encore béantes des victimes de ces violations. La communauté internationale, et en particulier les États partis au statut de Rome, sont plutôt appelés à maintenir les vigilants sur cette situation et donner tous les moyens nécessaires à la Cour et au bureau du procureur afin de clôturer les enquêtes et franchir l'étape suivante pour redonner l'espoir aux familles des victimes. Ceci sera la justice. Vive la justice internationale indépendante et efficace. Je vous remercie pour m'avoir supporté. Merci. Thank you very much for your statement. I now give the floor to Mr. Khaled Imam on behalf of Justice Call. You have the floor, sir. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، اسمي خالد إمام وأتشرف أن أخاطبكم اليوم بالنيابة عن منظمة نداء العدالة، وهي منظمة إقليمية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في منطقة الشرق الأوسط من خلال العمل مع الشباب. بصفتنا منظمة إقليمية نؤمن بأن المساءلة جزء لا يتجزأ من الوقاية، وإن أولئك الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة ما كانوا ارتكبوها لو علموا بأن سيكون هناك يوما للعدالة، وما كان آخرون قد اتبعوهم في ارتكاب جرائم هزت الوجدان الإنسانية ووضعت السلم والأمن الدوليين على المحك. على الرغم من مقتل 500,000 شخص في سوريا على وجه التقريب، وعلى الرغم من مقتل 300,000 شخص في الصراع في دارفور، ومقتل مئات الآلاف من الأبرياء في الصراع في اليمن وليبيا معظمهم من الأطفال والشباب والنساء، لا زال الطريق إلى العدالة طويل. وللأسف الشديد يظل معظم مرتكبي هذه الجرائم بعيداً عن المساءلة، بل يعملون في وظائفهم ويمارسون عملهم بحرية تامة. يشير كل هذا التدهور في أنظمة العدالة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط إلى عدم وجود جدية أو مقدرة على محاسبة مرتكبي تلك الجرائم. لذلك نؤمن بأن دعم وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية هو الحل الأفضل، بل ربما الفرصة الأخيرة
لتحقيق العدالة وضمان الإنصاف للضحايا والوقاية من تلك الجرائم مستقبلا. ومع ذلك تظل التدخلات المرجوة من المحكمة الجنائية الدولية في منطقة الشرق الأوسط محدودة للغاية. فللأسف الشديد عدد قليل من الدول العربية انضمت إلى ميثاق روما، والدول الأخرى التي وقعت فيها جرائم تدخل في اختصاص هذه المحكمة يبدو أنها لا تتعاون بشكل كافي من أجل تقديم مرتكبي تلك الجرائم للمحاسبة. حضرات السادة، تلعب منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دورا جوهريا في تعزيز أنظمة العدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، ومع ذلك يتعرضون لظروف صعبة وأخطار جسيمة تصل لحد القتل والتعذيب وتهديد عوائلهم أو نعتهم بالإرهاب نتيجة لعملهم السلمي وشجاعتهم. في الواقع هناك التزام دولي بدعمهم. نص قرار مجلس الأمن 2535 للعام 2020 على دعوة الدول الأعضاء إلى ضمان التحقيق ومحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة ضد المدنيين بمن فيهم الشباب، ونحن الآن من خلالكم ندعو مجلس الأمن إلى تحويل ذلك النص إلى أفعال من خلال إحالة النزاع الدائر في اليمن وسوريا إلى المحكمة. تقف منظمتي إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وندعم استقلالها الكامل، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني المساهمة في هذه الجهود ودعم سد الفجوة بين المحكمة والمجتمعات المحلية. وبوضع هذا التعهد في الاعتبار ندعو المحكمة إلى صياغة سياسات شاملة تضمن مشاركة المنظمات المجتمع المدني في كافة أعمال المحاكمة، وفي الوقت نفسه صياغة سياسات تهدف إلى حماية تلك المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لأخطار نتيجة لتعاونهم مع المحكمة أو دعوتهم للعدالة. أخيراً ننتهز هذه الفرصة إلى دعوة الدول العربية إلى المزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على المستوى الوطني والإقليمي لضمان تنفيذ ميثاق روما تنفيذاً فعالاً من خلال تعزيز أنظمة العدالة الوطنية واحترام حقوق الإنسان. فقط من خلال تلك الجهود الجماعية وحدها يمكننا جميعاً البناء بشكل أفضل من أجل العدالة والإنصاف للضحايا في كل مكان في العالم. شكراً. I thank you for your statement. Dear colleagues, the time for the general debate statement has been exhausted, and we will continue with the NGO statements at a plenary meeting later this week. I would like to thank all the speakers for their statements presented during the general debate item so far. Now we will continue with the informal consultations on the budget in the hybrid form with in-person participants in this room, but also participants connecting virtually via WebEx. I would kindly therefore request other attendees to please leave the conference room. It will give us about 5 minutes break for those who would attend the budget meeting. Unless there are any requests for the floor, this agenda is closed and the meeting is adjourned. It's so decided.